We are live. We are live, and this is my first live. So, the whole point of this to have a conversation. Oh my god, I'm looking at the screen, and I have never experienced such a volume of people. I don't know how to like deal with a whole stadium chatting right now. So, ask away if there's anything you want to type and anything about anything at all. Hi, hello, how are you? A for Apple, anything works. Is there anyone? How many people are online? Two people. Hello, two people. It's great hanging out with you. It's the best experience of my life. That's still more than a lot of opportunities I face in life. Yeah. Three. Three is a spiritual number. Three Murthy. All right. 369. Three square is nine. All right. So ask away, guys. Type and trust me to respond live. Hi Anna, hello, how are you? What's up? Star Lors 3470. What do you have? What's the number one thing on your head? Great to see you text up. Thanks for live. Yeah, you're welcome. What's up? Chintu Dreams Photography. What do you do? Text more. Text more. I'm waiting. So, what's the best way to do live? Is it like to constantly keep talking or to actually respond to the chats? Whenever I think of a theme, it's too abstract. I struggle on how to bring it down to the plot level and whether anyone else would care about it, even if I think that's the most important thing. So I think you kind of answered a lot of questions there that you think that's the most important theme. So I think you should still go ahead and finish the thing. One way to beat your own objections is to have timed runs. So you gotta say, నేను ఒక 5 నిమిషాలు పెట్టుకుంటాను and then within that 5 minutes see how much progress you make and you'll be quite surprised when you don't judge yourself for 5 minutes. అన్న స్క్రిప్ట్ రాస్తున్నా I have proper 3 arc structure. I'm pretty sure you mean 3 act structure, but connecting dots problem aitundi, like how to take the flow. So you got to note down the dots that you're having trouble connecting and then see what should happen for this to become that. So that's pretty much a plotting issue, and I'll be speaking more about it in the workshop I'm doing on the 7th. So you should totally like spread the word. So yeah, that's how you can do it. You got to put the dots that you're not able to connect and go back. And yeah, coming back to Kumar Raja, even if I think that's the most important theme, if you think that's the most important theme, you should believe in it. That's what art is about. So, first art, then business is a good way to look at it. Just go ahead and do it. You're spending no money to write your screenplay. So, what are you stressing about? I know it's internal resistance, but just time yourself. Give yourself like half an hour during which you'll not judge yourself and you'll do a lot of progress. Trust me, I do it. Everybody does it. It's the industry norm. Yeah. Heist films ఏమైనా సజెస్ట్ చేయి. Heist comedy heist. Firstly, look no further beyond Ocean's series. So once you do that, you will be able to notice a lot of like patterns that you can repeat. So like if I was thinking of heist films, I'd just check out all the Ocean's series, Ocean's 11, Ocean's 12, 13, whatever came. There's one all female version of Ocean's. So you totally gotta check all those out. Those are my favorite. Yeah, go to reference. And also Mission Impossible has a lot of heist elements to it. But since you speak comedy, I would go with Oceans. Anna, at what time does the workshop start this Friday? 8 p.m. 8 p.m. sharp. We're gonna start the workshop. So be there by 7:50 sharp so that you can have. I arrive a little early, so if you come a little early, I can have a bit of a one-on-one. Seats are filling up fast. Like, please take them now. Yeah. Heart, 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 heart. Right back to you. Is it important to learn editing for writing screenplay? So, since you are dealing with filmmaking, it makes absolute sense to learn everything about every craft. But since that's not humanly possible,
editing is a great place to start. It shows you just how much is essential and how much is not very essential. So definitely you gotta learn editing. It's like not just for screenplay. It makes a lot of sense to observe edit for any film, any filmmaking endeavor. Yeah, best film montages. I'll tell you something. Jointy, my personal experience with montages, if it's romance, Krishna and his Leela is a series of montages. Krishna and his Leela is my personal academic study into montage. So I would just look at the number of things they did, amount of story they put forth in జస్ట్ మాంటాజ్ ద్వారా హైదరాబాద్ నుంచి బెంగళూరుకి ఎట్లా వెళ్ళినారు, లేదా ఒక లవ్ స్టోరీ విన్ అవుతుంటే ఇంకో లవ్ స్టోరీ ఫెయిల్ ఎట్లా అవుతుంది, మొత్తం మాంటాజ్లోనే చూపిస్తారు వాళ్ళు విత్ లిటిల్ సీన్స్ ఇన్ బిట్వీన్. సో ప్లీజ్ స్టడీ దట్. Even a large portion of Psych Siddhartha second half has a large montage. And I could do that because I studied Krishna and his Leela so carefully. All right. I'm just passionate in making an ambitious film with a good character-driven film where lead changes from people-pleasing and doubles down in being self-confident but have no story. You do. So you have a character arc. I would suggest checking out a movie like Wake Up Sid. The thing about coming of age, so basically the coming of age, ఒక లీడ్ క్యారెక్టర్ ఒకలాగా ఉండి ఇంకోలాగా మారుతున్నప్పుడు ఇట్స్ కాల్డ్ కమింగ్ ఆఫ్ ఏజ్. క్వీన్, వేకప్ సిడ్, దేవ్ డి, దీస్ ఆర్ ఆల్ వెరీ గుడ్ కమింగ్ ఆఫ్ ఏజ్ ఫిల్మ్స్. సో ఏమవుతుందంటే యూ గోట్ క్రియేట్ సిచ్యువేషన్స్ వే ద క్యారెక్టర్ ఇస్ బిహేవింగ్ అ సర్టన్ వే. అదే సిచ్యువేషన్ మళ్ళీ రిపీట్ అయినప్పుడు ఆ క్యారెక్టర్ డిఫరెంట్గా బిహేవ్ చేస్తాడు. సో ఇట్స్ యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దాట్. కమింగ్ ఆఫ్ ఏజ్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ జాన్రా స్ట్రక్చర్ అండ్ ఇట్స్ యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. స్టడీ, వేకప్ సిడ్ and all the other films I just spoke of. And even Pelli Chupulu is like that. He's not very confident. Bayam undi last ki బయటికి చెప్తాడు. So character arc ఉన్నంత వరకు you can test it. And for you to get really correct answers to this, come to the workshop on 7th, 8 p.m. Rangbhoomi Spaces. Manish Trivarma. So how to figure out musical aspect of the film in screenplay, whether you write it earlier in screenplay or then inbuild it as music is done. Manish, very interesting question. పర్సనలీ మ్యూజికల్ థింకింగ్ ఇస్ సంథింగ్ యూ ప్రాక్టీస్. బేసికలీ మ్యూజిక్ విని అదే మ్యూజిక్ మీద నీకేం సిచ్యువేషన్స్ వస్తున్నాయి అట్లా వింటుంటే, స్టోరీ రాస్తుంటేనే నీకు ఆటోమేటిక్ ఇక్కడ ఒక మ్యూజికల్గా నాకు ఒక మ్యూజికల్ పీస్ వస్తుంది. ఆల్సో స్పెండ్ మోర్ టైమ్ విత్ యువర్ స్టోరీస్. అప్పుడు ఏది చూసినా ఏ మ్యూజిక్ విన్నా అది నీ స్టోరీకి వర్క్ అవుతుందా లేదా అన్న థింకింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. సో సమ్టైమ్స్ ఎడిటింగ్ అయ్యే టైంకి మ్యూజిక్ ఐడియాస్ వస్తాయి. సో డోంట్ స్ట్రెస్, థింగ్స్ చేంజ్ ఆల్ ద టైమ్. వన్ బిగ్ థింగ్ ఐ వాంట్ సే ఇస్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ చాలా ఇంపార్టెంట్. అంటే స్క్రీన్ ప్లే రైటింగ్ స్టేజ్లో ఇది మొత్తం మ్యూజికల్గా చెప్తే బాగుంటుంది అనిపించవచ్చు, బట్ అది బహుశా ఒక డైలాగ్గా చెప్పి వేరే పోర్షన్ ఏదో మ్యూజికల్గా చెప్తే బెటర్ వర్క్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. సో పాయింట్ ఇస్, ఇప్పుడు నీకు ఏదైతే చేస్తున్నావో అది ఫిక్స్ చేసేసుకొని ఫార్వర్డ్ మొమెంటంలో వెళ్ళడం ఈజ్ మచ్ బెటర్. ఐఎమ్ ఆల్వేస్ అ బిగ్ అడ్వకేట్ ఆఫ్ ఫార్వర్డ్ మొమెంటం. లేకపోతే నోబడి పుట్స్ అ ట్యాక్స్ ఆన్ టైమ్, ఎవ్రీబడి పుట్స్ అ ట్యాక్స్ ఆన్ ద మనీ యూ మేక్ ఆర్ లూజ్, బట్ టైమ్ ఈజ్ సంథింగ్ దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో మ్యూజిక్ దగ్గర ఇరుక్కొని ముందుకు పోవడం ఆర్ ముందుకు వెళ్ళకపోవడం కన్నా జస్ట్ ఫిగర్ అవుట్ అ వే టు గో అహెడ్ విత్ వాట్ ఎవర్ కన్విక్షన్ యూ హ్యావ్, అండ్ దెన్ మళ్ళీ ఒకసారి మ్యూజికల్ థింకింగ్ అప్లై చేసి చూడు. ఆర్ ఫైండ్ అ ఫ్రెండ్ హూస్ వెరీ గుడ్ అట్ ఇట్, గో టు లైవ్ కాన్సర్ట్, సీ ఇఫ్ సంథింగ్ స్ట్రైక్స్, ఎట్సెట్రా. వార్నింగ్ ఎఫెక్ట్స్, proportion of writing and watching movies as a beginner to filmmaking. So it's a very logical thing. I'm pretty sure nu life lo chalane movies chusnavu. So if you want to get into filmmaking, you got to get into filmmaking rather than watching films. So ideally it's 100% making and 0% watching, right? Logically. So every now and then you follow your instinct and your gut and you watch a movie which helps you. But seriously, no, ఫిలిం మేకింగ్ చేయాలంటే మ్యాక్సిమం టైం దానికి కేటాయించాలి. బికాస్ వేర్ ఎవర్ యూ స్పెండ్ యువర్ టైమ్ యూ గెట్ ద రిజల్ట్ దేర్. సో ఇట్స్ యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దాట్. రికమెండెడ్ కూల్ కార్టూన్ ఫిలిమ్స్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఆస్కింగ్ మీ. జస్ట్ గో బ్యాక్ ఇన్ టైమ్ అండ్ వాచ్ ఆల్ ద లూనీ టూన్స్ కార్టూన్స్. ద గోల్డెన్ ఎరా ఆఫ్ కార్టూన్ నెట్వర్క్ ఈజ్ వెన్ పీక్ 2D animation happened. Peak physical comedy in 2D animation. Chuck Jones, ChuckJones, one of the greatest directors of all time. యానిమేషన్లో పనిచేసిండు అతను, బట్ ఈవెన్ స్టీవెన్ స్పీల్బర్గ్ లుక్స్ అప్ టు Chuck Jones. సో Chuck Jones is my favorite animation director. So Looney Tunes, Bugs Bunny, Daffy Duck, all of that. And you can also look at Walt Disney. I personally like
Looney Tunes, because Looney Tunes said animation is also for adults. So that's what I like about it. Um, do you think both live action and animation has got its own limitations? Do you think it's okay to learn them parallelly, or would you suggest master either one first? That's such a personal question. Actually, with 11 labs and all the AI happening today, 2D animation has become pretty simple. So is 3D animation. So just look at some workflows, see which one inspires you more. And yeah, I would, if you are someone who's learning 2D animation today, highly suggest do a mix of learning it through AI, but also learning it through your processes. Basics important. Like there's Animator Survival Kit అని ఒక బుక్ ఉంది by an Oscar winning animation director, Roger Williams. Please check it out. Like skim through it, gold. Every page is gold information. అండ్ 2D 3D అన్నిటికీ వర్తిస్తుంది, ఏఐలో చేసినా అది వర్తిస్తుంది. ఓకే, ఫ్రమ్ నాయక్, కరెక్ట్. Write your first story tickets. Okay, please click the link, go check it out. No, you misunderstand. I watch limited movies. Most of the guys recommend to watch cinema before making cinema. True that. I don't wish to misunderstood you at all. Warning effects. So I want to tell you, if you haven't watched enough films, go to IMDb top 250 and start looking at the genres you like and just start watching those. See which ones inspire you more. I did that back when I was like starting to watch movies. సో దాంట్లో నీకు ఏదో ఒకటి ఓపెన్ అవుతుంది. డూ మోర్ గూగ్లింగ్ అబౌట్ వాట్ ఆర్ ద కైండ్ ఆఫ్ మూవీస్. నాకు ఇది నచ్చింది, ఇట్లాంటి సిమిలర్ మూవీస్ ఏంది, ఈ డైరెక్టర్ ఏం చేసిండు ఇంకా. సో ద మోర్ యూ డూ దాట్, యూ డెవలప్ అ డేటాబేస్. ఏదన్నా డైరెక్టర్ వర్క్ నీకు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపిస్తే ఐడియలీ పని పెట్టుకొని అది మొత్తం చూసేసుడు ఇస్ అ గుడ్ ఐడియా. యా. రికమెండ్ సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్స్ 7. Psychological thrillers, Silence of the Lambs, like the top ones. Yeah. Thriller by default, psychological thriller, Gone Girl by all means, watch that. Yeah. సిటీ సెంటర్లో కండక్ట్ చేయన్న వర్క్షాప్. ఈ కార్నర్ నుంచి ఆ కార్నర్కి రావాలి అంటే చిరుగుతుంది, వర్షాలు, ట్రాఫిక్ చాలా దూరం అవుతుంది. సో స్టార్ లార్డ్స్, ఐ డెఫినెట్లీ కన్సిడర్ యువర్ సజెషన్, బట్ ఆల్సో ఐ వాంట్ టు టెల్ యూ, మూవీ చేసి బయట పెట్టడానికి ఇంకెక్కువ చినుగుతుంది. సో ఈ మాత్రం చింపుకోకపోతే రేపు పొద్దున నీ టికెట్స్ చినుగుతాయా లేదా అని నాకు డౌట్ ఉంటుంది. సో ప్లీజ్ ప్రూవ్ టు ద యూనివర్స్ దట్ యు ఆర్ కమిటెడ్ అండ్ కమ్ డౌన్ టు ద వర్క్షాప్. నేను కూడా నీకు ప్రూవ్ చేస్తాను దట్ ఐఎమ్ కమిటెడ్ టు దిస్ అండ్ సమ్ డే ఐ విల్. ఏందది, ఎక్కడ చెప్పావు నువ్వు? ఇక్కడ సిటీ సెంటర్లా. బై ద వే గచ్చిబౌలి ఈజ్ సిటీ సెంటర్. ఐ థింక్ మేబీ యూ స్టే అట్ సికింద్రాబాద్ అండ్ డెఫినెట్లీ అటు కూడా వస్తాను నేను. भाई मैं अभी 12th में हूँ, आगे मैं थिएटर ग्रुप वगैरह ज्वाइन करूँ अपनी एरिया में, या फिर चंडीगढ़ में पंजाब यूनिवर्सिटी वहाँ ट्राई करूँ, वहाँ थोड़े बढ़िया थिएटर. प्लीज़ आंसर इन इंग्लिश और हिंदी. तो तुम जो बात मुझसे कर रहे हो, मेरा हिंदी बहुत बुरा है, मेरे को 60% मिला 10th क्लास में, बट मैं कोशिश करूँगा. तो चीज़ ये है कि जो आप पूछ रहे हो ये बहुत पर्सनल सा चीज़ है. आपको पता होगा कि आपका दिल क्या कह रहा है. आपको एक्टर बनना है तो अभी कोई थिएटर ग्रुप में ज्वाइन करो, और जब चंडीगढ़ जाओगे वहाँ पे भी थिएटर ग्रुप में ज्वाइन करो. अगर नहीं है तो अपने कॉलेज में एक थिएटर ग्रुप बना के कोई भी प्ले जो ऑनलाइन फ्री मिले उसके ज़रिए आप प्रैक्टिस में रहो. जो काम आप अक्सर करते हो वही काम आपको बेहतर होगा. स्कैम हो या प्रॉफिट, जो आप नॉन स्टॉप करेंगे, पिक पॉकेटिंग जो भी है, जो आप प्रैक्टिस में डालेंगे वही आप बेहतर बनेंगे. Bollywood, I'm really sorry, I'm not yet ready, obviously. Are there any reference films or frames you want us to follow? Yeah, the ones you love. So why would I want you to follow anything unless I know the genre? So what is your genre? First question, Srikanth Nayak, is నీ జాన్రా ఏంది, నీకేమి ఇష్టం, ఎట్లాంటి ఫిలిమ్స్ ఇష్టం, ఏ ఫిలిమ్స్ చూసి మాకి నేను ఫిలిం ఐ వాంట్ బి అ ఫిల్మ్ మేకర్ అని నీకు ఫీలింగ్ వచ్చింది. దీస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ టు ఆస్క్, బికాస్ అట్ సమ్ పాయింట్ రియాలిటీ విల్ సే ఈ వారం కొంచెం కష్టంగా ఉంది, ఆర్ ఈ నెల కొంచెం కష్టంగా ఉంది, బట్ ప్యాషన్ విల్ సే ఏదేమైనా నేను ఇది చేస్తా. సో ద ఆన్సర్ లైజ్ ఇన్ ప్యాషన్. సో పెలో నీకేంది మ్యాక్సిమం నచ్చుతుంది, పెహలే वो चीज़ आपको जांच करना पड़ेगा.
How do you know if a story idea is worth developing? How do you know if a story idea is worth developing? Do this thing, Rahul. If you have a few story ideas, pitch it in a single day to five people. Just take a little gap, and by the fifth narration of the day, you'll be exhausted. And you'll probably realize the fifth narration will be the best, or maybe the third will be the best. You'll suddenly surprise yourself with spontaneity. So, just by pitching it enough times to enough people, you'll kind of figure out that, hey, I kind of like this more. Hey, this is more personal. I want to develop this more. So, it's a little like that. Sir, as a DOP, what's the one thing you expect most from your cinematographer? The record button, visibility, the ability to fix stuff in DI. Besides that, I want it to look like $1,000,000 even if I spend 1 rupee, if we can manage that. And also, do not say cut while the shot is going on. Let the actor finish and then we say cut. Also, focus should be on point, but even that can be fixed in DI of late. But there's a lot more about cinematography I'll speak. Ask more questions so I can come back to you. Hey, do you do any screenwriting workshop in Bengaluru? Because I stay here and screenwriting is the path that I have to learn. I know basics but don't know how to write proper format of screenplay. Mine is Trivama, absolutely. Bengaluru, Hosachiguru, Banshankari, JP Nagar, we are coming. But the first thing is screenplay format is all over the internet. So no, after you write the story, getting it into format is probably not that difficult a thing. Probably you just gotta like try, fail a little time, crash and burn. That's the only way you learn. So, but I will come to Bangalore for sure. And yeah, Manish Trivama, just buy the course for the price of one auto ticket without bargaining from Banshankari to JP Nagar. You're gonna figure out how to make your own movie. So please, link in description. Yeah. And before I come to Bangalore, that'll help you to understand. Also, check out my work on YouTube, etc. It's gonna throw a lot of clarity. Anna, do you happen to use Letterboxd? Yes. If yes, can you share the ID, please? I wish I could. Nake gurtuledu. But yeah, I will post it. I really gurtuledu, promise. It's there somewhere. My favorite films are Magnolia, Woody Allen's Annie Hall, and Three Idiots, and one other movie. So it's there somewhere. Go ahead, check it out. Actor nahi banna. I want to become a filmmaker. Most people suggest joining theater group stuff to work around your type of people and adding some values to the play in writing or direction. So वार्निंग इफेक्ट्स में एक बात आपसे कहूँगा, जो आपके गोल के एकदम पास है या जो आपके गोल को अचीव किया है उनका बात ज़्यादा सुनो. जो आपके आजू बाजू इंस्टाग्राम स्क्रॉल करके आपको जो एडवाइस देते हैं उनको खुद शायद इतना पता नहीं है. तो ये एक एडवाइस दूंगा, जब भी आपको कोई एडवाइस देंगे ये सोचो कि वो क्या उखाड़ा है ज़िंदगी में. आई एम रियली सॉरी फॉर माई हिंदी, ये मेरा बेस्ट अटेम्प्ट है. बट तब आपको समझ में आएगा कि कौन सा एडवाइस ज़्यादा लेजिट है. बट है, एक हब होता है, हर कोई प्रोफेशन का एक हब होता है, और फिल्म मेकिंग का हर शहर में एक हब आजकल लगभग बन चुका है, स्पेशली मेट्रोस में. तो आप उस हब HUB जहाँ पे जनता मिलके कुछ करने की प्रयास करते हैं. लोकली आई वुड से इट इज़ प्रसाद्स लैब. हैदराबाद में प्रसाद लैब एक जगह है जहाँ पे बहुत सारे प्रीव्यू शोज होते हैं. वहाँ पे अक्सर एक्टर्स, डायरेक्टर्स, राइटर्स हैंग आउट करते हैं और हाई हेलो बोलते हैं. मैं बोलूँगा अगर आपको पहला अपॉर्चुनिटीज़ मिलना है हैदराबाद में तो प्रसाद लैब के पास कुछ 1-2 हफ्ता टाइम वेस्ट करो और नेटवर्किंग करो और आपको पहला अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा. तो इसमें कहीं आपको आंसर मिल जाएगा. షార్ట్ ఫిల్మ్కి బౌండ్ స్క్రిప్ట్ ఉంది కానీ మ్యూజిక్ ఎలా మేనేజ్ చేయాలో కొంచెం చెప్పు అన్న. సునో ఏఐ అని ఒక యాప్ ఉంది. నీకు తరినానే అని చెప్పి నీకు ఒకవేళ సింగింగ్ అబిలిటీ ఉంటే క్రేజీ, లేదు టైపింగ్ అబిలిటీ ఉన్నా, అండ్ యూ హ్యావ్ ప్రూవ్డ్ ఇన్ ఈ క్వశ్చన్ అడగడంలో నువ్వే ప్రూవ్ చేసినావు నీకు టైపింగ్ అబిలిటీ ఉందని. సునో ఏఐ ఫ్రీ వర్షన్లో ఒకసారి టైప్ చేసి చూడు ఏమేమి రిజల్ట్స్ వస్తున్నాయో. ఒక 2 గంటలు దాని మీద వేస్ట్ చేయి ఫ్రీ వర్షన్ మీద. నీకు ఒకవేళ దాంట్లో స్కోప్ కనిపిస్తే ఫుల్ వర్షన్ 3300 ఓన్లీ 1 మంత్ కోసం ట్రై చేయి. అండ్ దెన్ దట్స్ అ గుడ్ ప్లేస్ టు స్టార్ట్. నీకు అప్పుడు ఐడియా వస్తుంది. ఐడియల్లీ నీ గ్రూప్లో ఎవరైనా ఒక మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఆర్ సంబడి ఉంటే వాళ్ళతో కూర్చొని చేయొచ్చు. వాళ్ళతో కూర్చొని ఒకసారి డిస్కస్ చేయొచ్చు. హౌ డూ యూ రైట్ మిస్టరీ?
మిస్టరీ देखो నేనైతే ఎక్కువ మిస్టరీ మూవీస్ రాయలే. బట్ ఐ నో ద ఫండమెంటల్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ మిస్టరీ ఆర్ థ్రిల్లర్ ఇస్ వాట్ యూ రివీల్ అండ్ వాట్ యూ డోంట్ రివీల్, వాట్ ద ఆడియన్స్ నోస్, వాట్ ద క్యారెక్టర్ నోస్, what one character knows, what the other character doesn't know. And also, a lot of mystery is committing the crime in your head. Commit the perfect crime and then ask yourself, where did you leave the clues? And if you left no clues, how will you be found? So, you got to be both the criminal and the detective. And you got to do some introspection like that, and you'll find your answers. I haven't written a full-fledged mystery, but that's often how I ask myself when I have to like plot a crime into the plot writing. సింగిల్ క్యారెక్టర్ ఫిలిమ్స్కి థియేటర్స్లో ఇంకా స్కోప్ ఉంది అంటారా? ఇఫ్ వి రైట్ ఇట్ ఎంగేజింగ్ ఇనఫ్ అండ్ ఎస్ వుడ్ డ్యూరేషన్ బి అ డీల్ బ్రేకర్? Absolutely not. Every rule that people have thought was the norm has been rewritten every single time. So single character films ki absolutely scope undi. In fact, you make it engaging enough in a low budget, నీకు యాక్చువల్లీ ఎక్కువ ఆపర్చునిటీస్ ఓపెన్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. There's this very famous actor Tom Hardy who featured in లాకే, LOCKE, మొత్తం ఒక కార్లో జరుగుతుంది. బ్రిలియంట్ మూవీ, పర్ఫెక్ట్ 3 act స్ట్రక్చర్. ర్యాన్ రెనాల్డ్స్ యాక్టెడ్ ఇన్ బెరీడ్, BURIED, సింగిల్ క్యారెక్టర్ ఫిలిం, అబ్సల్యూట్ మాస్టర్ పీస్. ఈ 2 ఫిలిమ్స్ డెఫినెట్లీ నువ్వు చూస్తే నీకు చాలా ఐడియా వస్తుంది. మేబీ యూ సా ఇట్, బట్ వాచ్ ఇట్ అగైన్. సర్, డూ యూ crack an emotion and then write the story, or do you build characters and then work on their emotions? How do you crack those emotions? So here's the thing, Sai Vamshi. Emotions is something we as human beings fundamentally feel. Fear, hope, love, despair. So you take that and pour it into the character. Does that make sense? And character ko oka journey istam. Character wants to become a chef, but his father hates his son being anything other than an engineer. Itla rastunta akka despair vastadi, fear vastadi, disappointment vastadi. So then you dramatize that disappointment through music or whatever. So, or through a scene or through a dialogue. Hey, slow down, guys. How much time a day do you write? I request you to, I'm going to read all the comments and then answer them together. How much time a day do you write? I request you to make videos in English. Your videos are knowledgeable, following you from keep rolling. But when you speak other language in video, I can't understand. I'm going to try and put more subtitles. There is AI, which is, converting other languages into English. So I'll try that. But I'm also like catering to all kinds of people right now functioning in Telugu speaking market. So sometimes I switch to Telugu, don't mind. You think there is something truly called originality? No. Because whenever I feel like I have an idea, eventually I'm like subconsciously mixed a couple of movies. Yo, everybody fell in love. Doesn't mean you're not going to fall in love. It's just that your love story is going to be different from every other love story. You're going to, experience it differently, and every sight, smell, sound, etc. of it will be different. So that means Devdas has been remade so many times. Arjun Reddy is a prototype of Devdas. Devdi is a prototype of Devdas. God knows how many other movies. There's a Sanjay Leela Bhansali version, etc. What I mean to say is, absolutely fine, and they do turn out to be blockbusters. There's a lot of similarity between Bahubali and Lion King and research undi. Monsters Inc. and Matrix, similar structure, just different genres. So absolutely do not worry about it feeling similar. Stop comparing. I think it's the larger problem is I think we compare ourselves too much. There's always a bigger line in the market. Stop looking at that line. Just look at your own line. That makes sense. As a director, story audience ki easyగా అర్థం అవ్వడం ఇంపార్టెంటా, ఆర్ మంచి సినిమాటిక్ ఎక్స్పీరియన్స్ క్రియేట్ చేయడం? రావు బహదూర్ సినిమా బాగుంటుంది బట్ స్టోరీ అర్థం. ఓకే, నో కామెంట్స్. I really liked Rao Bahadur. The ending disturbed me for days, so I guess that's a good thing. Both. ఫస్ట్ నీకు నచ్చిన మూవీది, తర్వాత తక్కువ డబ్బుల్లో తీసి ఆడియన్స్ రివ్యూస్ తీసుకో, సో దట్ యూ అండర్స్టాండ్ వేర్ ద ఆడియన్స్ ఈస్ అండ్ ఫైండ్ ద ఓవర్లాప్. దెర్ ఇస్ ఆల్వేస్ అన్ ఓవర్లాప్ బిట్వీన్ యువర్ original vision and what the audience is looking for. So if you can shift your product a little to find that overlap, you'll do very well in business, no? Yeah, you'll be profitable. Thanks. This is Mango. Hi, Mango. I'm Apple. I'll watch those films and continue working on mine. To more fruits that we cut together. Be a ninja and cut those fruits. Harsha Sai 488. Suno AI. Thanks for the suggestions, Anna. But it's our first attempt. And we just have the actor, DOP and director. And కొంచెం లొకేషన్స్ కోసం హౌస్ లాంటివి చూడాలి అంటే ఏదైనా వే ఉందా అన్న. సేల్స్ మ్యాన్, కోల్డ్ సేల్స్.
Go to a house, knock on the door, say నేను ఇది నేను అది నాకు మీ ఇల్లు ఇస్తారా, they'll say get lost. But I'm pretty sure you attempt this 5 times, you're gonna get it right. You're gonna get a house. I'm not even kidding. Just try. I've done this. Be okay to 10 rejections a day and you're gonna get it. And for more focused advice, yeah, take the course. Make your first film, link in description, link all over. We are trying to help you, and you guys are like, yeah, looking at me instead of buying the course. So buy the course is the best investment you'll make, and then get in touch with me. Ask me more questions about it in live. This is actually a follow up to the course that I'm doing. So I'd love it if you take the course, try it out, and see where you're getting stuck. Now go to put research like help. All right. Yeah. I did answer. I did answer that. If you were starting today, what roadmap would you recommend for learning the craft of filmmaking? KL Rahul, I'll tell you what, if I was starting today, straight up ఇవాళనే ఫస్ట్ మూవీ చేసి నేను యూట్యూబ్లో గలీజ్ క్వాలిటీలో అప్లోడ్ చేసి ముగ్గురికి చూపిస్తాను. రేపు ఇంకోటి చేస్తే, ఎల్లుండి ఇంకోటి చేస్తే, ఐ పుట్ మై సెల్ఫ్ ఆన్ 100-day 100 షార్ట్ ఫిల్మ్ జర్నీ. Probably by day 50, I'll be burnt out. But I stick through. I'll probably convert it to 2 short films a week or 1 short film a week. But if I do it for 2 years, I'll be so good. Like, yeah, please. I would just recommend you just do that. Yeah. How much time a day you write? All the time. But if you actually ask me about the practice of putting paper down, off late I've just been writing in the air. Would you believe that? Because they say note your ideas down, but it's not always that I have a pen and paper. Sometimes I just get through my resistance, right? So I just do, okay, what is the most important thing right now? What's the priority? I just like literally run my finger on any surface and the writing just starts. Because every time you look for a pen and a paper and a whiteboard and a marker and a chalk and all that, you lose time. So just start where you are, like this. And then you will find a paper when an idea strong enough strikes. Just get into it. Be in the practice of writing. I spend on an average at least 10 hours a week. How can we build network? Depends on your city. There is always a hub where there is a group of people of the same community hanging out. Go there and say, hi, hello, how are you? And use your best social skills and emotional skills to put forth your purpose. And you're going to build a network. What's the best technique? Also, I'll tell you more about it in the course, so just buy the course. What's the best technique to strike balance between idealism and action? Between both, I would say take action. If idealism says don't take action, then your idealism isn't really serving you. Market doesn't care about your idealism. Market cares about your action, so take action. Or blending them together. Action first, idealism follows. I realized idealism might just be a reason to aid my resistance, but still not able to move beyond. Make a movie about your resistance. Whatever it is that is coming to you is the answer. So if you have resistance, use that. That is still energy. So write about a guy who's trying to break through a brick wall as a metaphor, but what he's really trying to do is break through his resistance. Start now. And I do a lot of that in the workshop. I'm literally ఎవరికైతే రెసిస్టెన్స్ బ్రేక్ చేయడం కష్టంగా ఉందో వాళ్ళ కోసమే ఆ కోర్స్ డెవలప్ చేసిన, వాళ్ళ కోసమే ఈ వర్క్షాప్ చేస్తున్నా. సో ఇట్స్ అ బిగ్ పార్ట్ ఆఫ్ మై థింగ్. ఐ అండర్స్టాండ్. ఐ టోట్లీ గెట్ ఇట్. ఐ ఫేస్డ్ ఇట్. సో జస్ట్ టేక్ యాక్షన్ ఫ్రమ్ వేర్ ఎవర్ యూ ఆర్. ఉన్న దాంతో, ఉన్న వాళ్ళతో, ఉన్న రిసోర్సెస్తో జస్ట్ స్టార్ట్. ఉన్న ప్లేస్ నుంచి జస్ట్ స్టార్ట్. When a director tells a scene to DOP, he should figure out how to capture the scene with choosing perfect shots to convey it with continuity so that director can focus on story rather than telling each. Correct. Follow it up with a question so I know. I do agree to a great extent whatever you said. Filmmaking is teamwork. So, andaru valla 200% iste, I think a very good movie will come. Is the best way to convince your parents that you can make a movie just making a banger short film? Actually, I think people respond more to consistency than one big success. So make short film after short film after short film to the point where your parents are convinced that this is who you are. Change your identity into a guy who makes movies as opposed to a guy who's trying to make one banger short film. The guy who's consistent is definitely going to win. No doubt. Like across history. In all art forms. So the best way to do it, not just your parents, but yourself. I think you got to convince yourself, man. We're all adults here. And first, if you convince yourself, the rest will just follow.
And it is a process, and it starts right now wherever you're seated. Put a selfie camera on and just record yourself, and then start thinking of the next shot and make a film. Done, Anna. Got it. For sure. Course choosy join అవుతాను. And thanks for the videos regarding the filmmaking. You're welcome. I look forward to seeing you at your premiere and also at my premiere. Okay. సార్ ఒక కథను మీరు వామ్మో ఐ లైక్ ఇట్. సార్ ఒక కథను మీరు రాసినప్పుడు లేదా ఊహించినప్పుడు మీ మైండ్లో కనిపించే విజువల్ వరల్డ్ ఒక డిఓపి ఎంతవరకు తన సృజనాత్మకతతో మార్చవచ్చు, పూర్తిగా మార్చవచ్చు తన సృజనాత్మకతతో, తనకు మంచి విజన్ ఉంటే. అండ్ ఇఫ్ ఈజ్ ఏబుల్ టు కన్విన్స్ మీ, ఐ అబ్సల్యూట్లీ వేస్ట్ 10 minutes and trust him with my 10 minutes or trust her with my 10 minutes to show me what's possible. And then after that take, if I really like it, I'll do more takes. So it's like, how much do I outsource work? Sometimes I light the scene. I say I would like to light it this way, light it that way. ఆ విజన్ను కాపాడుతూ తన స్టైల్ జోడించే బ్యాలెన్స్ ఎలా ఉండాలి? ఇట్స్ అ కొలాబరేటివ్ ప్రాసెస్. సో ఒకరోజు నేను ఉల్లిగడ్డలు, ఐఎమ్ రియలీ సారీ అబౌట్ దాట్. ఒకరోజు నేను ఉల్లిగడ్డలు కోస్తాను, నువ్వు బిర్యానీ వండుతావు. ఒకరోజు నువ్వు బిర్యానీ వండుతావు, నేను ఉల్లిగడ్డలు కోస్తా. సో ఈ గివ్ అండ్ టేక్లో ఇద్దరం బెటర్ షెఫ్స్ అవుతాం. సో దట్స్ హౌ ఇట్ గోస్, ఐ థింక్. యా. సైక్ సిద్ధార్థ్లా ఫస్ట్ సాంగ్ బ్లాక్ బ్లూ గ్రీన్ అవుతుంది కాదు, బ్లూ ఎల్లో గ్రీన్ అవుతుంది. స్టోరీ ఆన్ హౌ యూ ఎండ్ అప్ ఆన్ దట్ లిరిక్స్ అండ్ బిలీవ్డ్ ఇట్ వుడ్ వర్క్. సో ట్యూన్ వినగానే నాకు నవ్వు రావడం స్టార్ట్ అయింది స్మరణ్ స్టూడియోలో. సో ఐ వాజ్ లైక్, దీంట్లో చాలా పొటెన్షియల్ ఉంది. ఐ టోల్డ్ స్మరణ్ దీన్ని కలర్స్ సాంగ్ లాగా చేయొచ్చు అండ్ ఈక్వేటెడ్ విత్ ద కలర్స్ ఆఫ్ పెయిన్. అండ్ నెక్స్ట్ డే నేను రోహిత్, హూ వాజ్ ద ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్ అండ్ అ లాట్ ఆఫ్ అదర్ థింగ్స్ ఆన్ ద మూవీ, యానిమేషన్ డైరెక్టర్ ఎట్సెట్రా, హిమ్ అండ్ ఐ వి స్టార్టెడ్ టు జస్ట్ టెక్స్ట్. బ్లూ ఎల్లో కలిసిన అంటే గ్రీన్ వస్తుంది, బ్లాక్ ఏంది, వైట్ ఏంది, జుట్టు వైట్ అవుతుంది, రెడ్ ఏంది, రెడ్లో చాలా వచ్చినాయి. రెడ్ రాత్రంతా తాగి కళ్ళు రెడ్ అయినాయా, రాత్రంతా పండుకోక రెడ్ అయినాయా, రాత్రంతా ఏడ్చి రెడ్ అయినాయా. సో ఇట్లా చాలా కాన్వర్జేషన్స్ జరిగినాయి. ఇంకా రెడ్ ఏమేమవుతుంది, ఒకవేళ బ్లడ్ రెడ్ ఉంటుంది, ఏమేమి ఉంటుంది. సో అ లాట్ ఆఫ్ కాన్వర్జేషన్స్ అరౌండ్ కలర్ అండ్ ఎమోషన్. అండ్ దెన్ లిరిక్స్ కేమ్ ఆల్సో, ట్యూన్లో జోడించాలి. అన్న నేను ఇప్పుడు ఇంటర్ చదువుతున్నా, నేను ఇప్పుడు కొన్ని యూట్యూబ్ వీడియోస్ చూసి రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నా. కానీ బీటెక్లో హౌ కెన్ ఐ కన్విన్స్ మై పేరెంట్స్, హౌ కెన్ ఐ ప్రూవ్ టు దెమ్ దట్ ఐ కెన్ గెట్ ఇన్ ఫిల్మ్స్? సో Ananya Abhinav, I promise you this is a very universal issue where we have to kind of convince our parents and make them feel safe because it's family. As long as you're taking action in your spare time, you will be able to convince them. వీడు వేరే వన్ని అఫెక్ట్ కాకుండా వీడు ఆర్ తిను వాళ్ళ ప్యాషన్కి పర్పస్కి టైం ఇస్తుర్రు అని వాళ్ళకు కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చిందంటే దే విల్ మోర్ దెన్ ఎంకరేజ్ యూ. So what you got to do is figure a way to find time, which is probably only remove all your subscriptions except Permit Room and Permit Room Film Club and all the Permit Room verticals. Unsubscribe everyone on Instagram except Permit Room and Permit Room Film Club and all the Permit Room verticals, and only spend money on buying my courses and my workshops. At that point your parents will be convinced because నీకు చాలా టైం ఫ్రీ అప్ అవుతుంది. Somewhere in there are some jokes, please understand, sarcasm, but generally a lot of time that we waste, if you check out, if you can save some time, shave 2 hours a day off and spend it on your passion, no one's going to have a problem. I think the problem is when అన్ని పక్కన పెట్టి మనం దాని మీదే ఫోకస్ చేస్తాం అండ్ రిజల్ట్ వస్తలేదు. సో the problem is actually time allotment and the effort, the amount of effort put versus the amount of outcome that is coming. ఇవన్నీ చాలా immediate things to be bothered about. First thing you can do is find time daily to give to your passion. వేరే అఫెక్ట్ కాకుండా. ఐఎమ్ ష్యూర్ యూ కెన్ ఫైండ్ 2 to 4 hours, ఐ ప్రామిస్ యూ. ఓకే, హౌ టు రైట్ ద డైలాగ్స్ లైక్ అ న్యాచురల్ ఫ్లో అన్న, లైక్ సమ్టైమ్స్ ఫీల్ లైక్ బీయింగ్ సో ఆర్టిఫిషియల్ ఇన్ సమ్ కాన్వర్జేషన్. సో దీనికి నేను కూడా సఫర్ అయినా. ఫస్ట్ స్క్రీన్ ప్లే రాసేటప్పుడు భయం వేసింది. ద ఆన్సర్ వాట్ హెల్ప్ మీ బ్యాక్ దెన్ ఏంటంటే, నేనే మాట్లాడేటోండి ప్రతి డైలాగ్. ఇట్ ఈస్ స్ట్రెస్ఫుల్. మళ్ళీ నువ్వు ఎవరు లేనిది రూమ్స్ అన్నీ వేసుకో, లేదా మీ పేరెంట్స్ అందరికి చెప్పు నాకు పిచ్చి లేవ్వలేదు, నేను జస్ట్ నా ప్రాసెస్ అని. మళ్ళీ గట్టిగా ఆ డైలాగ్ని రిపీట్ చేయి. అట్ సమ్ పాయింట్ అందులో రిథమ్ న్యాచురల్ అనిపించినప్పుడు రాసేసుకో. జస్ట్ ఫార్వర్డ్ మూమెంటంలో అన్నీ రాసేసి మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళి మళ్ళీ ఒకసారి అన్నీ చదువుకో నీ సొంతంగా. సో ఎవ్రీ టైమ్ ఇట్ ఇస్ తక్కువలో ఎక్కువ. ఎప్పుడైనా ఎఫిషియన్సీ ఇస్ తక్కువలో ఎక్కువ. సో తక్కువ స్పేస్లో ఎక్కువ నువ్వు కన్వే చేయగలుగుతున్నావు, ఒకటే వర్డ్లో కన్వే చేయగలుగుతున్నావు అని కూడా ఆలోచించాలి. బట్ the secret is just speaking it out for yourself.
నువ్వు మాట్లాడట్లే రాసేసి అవుతున్నావు. మాట్లాడుతూ మాట్లాడుతూ ఉన్నావు అనుకో, నీకు ఒక ప్రైమల్ కనెక్షన్ ఉంటుంది డైలాగ్తో. దిస్ ఇస్ మై అండర్స్టాండింగ్. సో హోప్ఫుల్లీ దట్ హెల్ప్స్. Bro, love your metaphors and examples, both in movies and outside of movies. Thank you so much, Kumar Raja. Yeah. Sorry for too many questions. Please, you haven't even. నేను ఇక్కడ విక్రమ్ సిరీస్ లాగా క్వశ్చన్ బ్యాంక్ వస్తుందని నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తే నువ్వు సారీ చెప్తున్నావు ఏంది నాకు. కోర్స్ మేక్ యువర్ ఫస్ట్ ఫిలిం ఇదే కదా, అదే కరెక్ట్. అండ్ దట్స్ మై ఫస్ట్ కోర్స్, ఫస్ట్ ఆఫ్ మెనీ టు కమ్. సో యా, ఇట్స్ అ ప్యాషన్ ప్రాజెక్ట్. అండ్ అబ్సల్యూట్లీ బయట ఉన్న డెన్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కట్ చేసి ఎసెన్షియల్స్ చెప్పిన. సో చూసేటప్పుడు కొద్దిగా ట్రిగ్గర్ కూడా అవుతుంది ఇన్నర్ బీయింగ్, అండ్ అందుకే టైమ్డ్. అండ్ మీ ట్రిగ్గర్ కాకుండా మిమ్మల్ని కంఫర్టబుల్గా చెప్పాలంటే మీకు యాక్చువల్లీ గ్రోత్ ఫాస్ట్ ఇనఫ్ ఉండదు. సో దట్స్ వై ఐ రియలీ గెట్ టు ద పాయింట్, గెట్ టు ద ట్రూత్ ఇన్ దట్ కోర్స్. అండ్ మే నో ఎగ్జాక్ట్లీ హౌ ద కోర్స్ విల్ బీ. అంటే క్లాసెస్ ఉంటాయా, టైమింగ్స్ ఆర్ లైవ్ కోర్సెస్? జస్ట్ వాంటెడ్ సమ్ క్లారిటీ. ఇట్స్ రికార్డెడ్ వీడియోస్, బట్ దెన్ ఐల్ కీప్ డూయింగ్ లైవ్ వీడియోస్ లైక్ దిస్ టు ఆఫర్ యూ మోర్ క్లారిటీ. మీరు ఎక్కడైనా స్టక్ అయితే నేను మీకు ఇట్లా అడ్రస్ చేస్తుంటా ఇన్ లైవ్ టాక్స్, అండ్ విల్ ఫిగర్ అవుట్ మోర్ వర్టికల్స్ టు హెల్ప్ యూ గైస్ get through that course. Because if you get through that course and follow everything, you want to be a filmmaker for sure. Join the course for a price of biryani. Bawarchi biryani price ki jewel of Nizam kaadu. I totally get you. Jewel of Nizam radu or kaadu? Okay, yeah, that is the course and that is the point of it. And please, absolutely, for the price of Bawarchi biryani, I am offering you the Jewel of Kohinoor. Forget Jewel of Nizam. I'm very serious. It's the exact same process that got my career started. I'm not just the only guy saying it here. Ikkada independent Telugu scene lo, Telugu filmmaker scene lo enough community ledu, but in America and a lot of foreign countries, or even in India, some places maybe, there's a whole movement in America called Mumblecore movement. Adi choose ade na biggest inspiration when I wanted to make my first film. And people there do take action, and ఆ యాక్షన్ ఎట్లా తీసుకోవాలనేది నేను కోర్స్లో అబ్సల్యూట్లీ ఐ లెడ్ ఇట్ అవుట్. సో ద ఫండమెంటల్ ఈజ్ జస్ట్ టేక్ అ కెమెరా అండ్ స్టార్ట్ మేకింగ్ యువర్ ఫస్ట్ ఫిల్మ్. అండ్ ఆల్సో ఇంకొక లింక్ ఉంది విచ్ ఇస్ ఆన్ 7th. ఇది వర్క్షాప్ లాంటిది కదా అన్న, ఇట్స్ నాట్ ద కోర్స్ కదా. ట్రూ దాట్. సో కోర్స్ ఈజ్ మీ ఆన్ అ వీడియో రికార్డెడ్ ఫార్మాట్ వేర్ యూ సే అన్న ఒక డౌట్ ఉంది అంటే నేను ఆగాను, అట్లనే కంటిన్యూ చేస్తుంటా. దట్స్ హౌ వీడియోస్ వర్క్ బిఫోర్ ద నెక్స్ట్ ఇన్నోవేషన్ హ్యాపెన్స్. బట్ వర్క్షాప్లో అన్న ఒక డౌట్ ఉంది అంటే నేను ఆగుతా అండ్ ఐ విల్ బీ ఆన్సరింగ్ యూ. సో ఇట్స్ డెఫినెట్లీ అ డిఫరెంట్ థింగ్. ఐల్ గెట్ యూ టు రైట్ అ హోల్ స్క్రీన్ ప్లే అవుట్లైన్ in just 2 hours, and it'll be unique and it'll be yours. Ideally, and I've taken some feedback from people who took the worksheet back, ఇంటికి వెళ్ళి వాళ్ళ కొత్త ఐడియాస్ కూడా స్ట్రైక్ అయితే. ఇన్ఫాక్ట్ వర్క్షాప్ మధ్యలో అక్కడి వరకు చేసిన వరకు వదిలేసి కొత్తగా సడన్లీ దే డిస్కవర్ అ న్యూ ఐడియా అండ్ దే ఆర్ ఆల్సో హ్యాపీ. సో యా, ఇట్స్ అ డిఫరెంట్ వర్టికల్. ఇట్స్ అ డిఫరెంట్ కోర్స్. ఇట్స్ నాట్ ద సేమ్ థింగ్. Buy your tickets now. Buy your course now. Buy your tickets now. కొనరా లేదా? How do you choose location that best serve the story? ఎగ్ ముందు వచ్చిందా హెన్ ముందు వచ్చిందా అనేది క్వశ్చన్ ఈజ్ అన్ ఏజ్ ఓల్డ్ క్వశ్చన్. సో డిపెండ్స్ ఆన్ ద బడ్జెట్ యూ హ్యావ్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అ లాట్ ఆఫ్ బడ్జెట్, యూ ఆస్క్ యువర్ సెల్ఫ్ ఈ సీన్ ఏ లొకేషన్లో బెస్ట్ పండుతుంది. ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ అ లాట్ ఆఫ్ బడ్జెట్, దెన్ ఆస్క్ యువర్ సెల్ఫ్ ఈ స్టోరీని నా దగ్గర ఉన్న లొకేషన్స్కి అనుగుణంగా ఎట్లా చేంజ్ చేయగలుగుతా. సో ఒకరిని ఒకరు చంపే సీన్ ఉందనుకో, a murder can happen in an alleyway, in a lift, on a terrace, or in front of big pyramids in Cairo. So where is your murder occurring? What is the body disposal method? You can change it based on the locations you have access to. I'm specifically speaking this purely fictionally, please. I want to clarify. Or a proposal scene. A romantic proposal scene can happen anywhere. If you want it in the middle of people, లో బడ్జెట్లో మాదాపూరి ఫుడ్ స్ట్రీట్ దగ్గర చేయొచ్చు. కొంచెం బడ్జెట్ ఉందంటే ఒక కెఫేతో మాట్లాడుకొని కొద్దిగా కష్టపడి చేయొచ్చు. సో దే ఆర్ మెనీ వేస్ టు డూ ఇట్. సో ఎగ్జాక్ట్లీ దట్స్ ఐ హోప్ ఐ ఆన్సర్. దర్ ఇస్ నో వన్ వే టు డూ ఇట్. యూ ఆస్క్ యువర్ సెల్ఫ్ ద రైట్ క్వశ్చన్స్ అండ్ డూ ఇట్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ బడ్జెట్, యూ డూ ద ఈ సీన్ ఏ లొకేషన్లో పండుతుంది. సెంట్ చాయ్ టోస్ట్ ఫర్ 100 jewels. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Really? Oh, thank you so much. Game Tank 5. You win all of my gratitude. And I'm new to this live process, so I really thank you. And I'll probably have more understanding of your contribution.
very shortly, but right now, my utmost gratitude to you. Antagonist in many films, the antagonist is based on familiar conflicts like caste, crime, revenge, or politics. As a writer, how do you come up with a fresh type of antagonist that feels original? Very cool question. Um, I I think the answer lies within the question itself. Feels original. Do anti-casting like Goodfellas, Casino movie lo. Joe Pesci is a gray character, but he can be a very good villain. So a short guy who's thin might be a very interesting villain, or just physicality. Why? Look no further. Varanasi movie lo the villain is on a wheelchair. What does that tell you? Just come up with new ways to look at the same villain. Glass ane movie lo the villain is on a wheelchair. Uh, so there are many ways to look at the same question. Just cast someone whom you wouldn't expect. గుప్త్ అనే మూవీలో ఫస్ట్ టైం కాజోల్ని విలన్గా కాస్ట్ చేసినప్పుడు ద హోల్ కంట్రీస్ మైండ్ బ్లూ ఓపెన్. సో యూ విల్ ఫైండ్ యువర్ ఆన్సర్స్ ఇన్ కాస్టింగ్, యూ విల్ ఫైండ్ యువర్. బట్ జనరలీ కొత్తగా విలన్ ఉండాలి అంటే it's just your unique perspective on it. So don't try to reach the one thing that no one ever did. Just try to look at how you would do it in your perspective. And it'll be original. We are all authentic and unique. Mana DNA can't be still copied. Our thumb impressions are unique. So yeah, true that. So that's how you come up with an antagonist. And as I'm like reading more of this, I invite you all to like subscribe and like so that more people can like join this live and benefit from it. So this is time being spent, yours and mine. So let's make the most of it. Like, subscribe, share, hype, and all that jazz. Do it right now so more people can like benefit. వన్ లాస్ట్ ఫ్రేమ్ టైటిల్ పెడితే మూవీకి ఏమైనా ఎఫెక్ట్ అవుతుందా, అండ్ అదైనా మూవీ టైటిల్ తీసుకోవాలి అంటే ఎలా తీసుకోవాలి? సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అ ప్రొడక్షన్ హౌస్, ఇట్స్ 1,500 రూపీస్ ఆర్ సంథింగ్ లైక్ దాట్. అండర్ 3 or 4K, డెఫినెట్లీ అండర్ 5K టు రిజిస్టర్ అ టైటిల్. నీకు 1 year ఉంటుంది. దాని తర్వాత ఎక్స్టెన్షన్కి ఎవ్రీ 2-3 yearsకి ఏదో ఫీజు ఉంటుంది. బట్ అదే కాకుండా ఐ మీన్ డిపెండ్స్ ఏ మూవీకి, షార్ట్ ఫిలింకా, ఫీచర్ ఫిలింకా, ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్. నువ్వు ఇప్పుడు టైటిల్ పెట్టి ముందుకు తీసుకెళ్తుంటే ఒకవేళ నిజంగా అది బిజినెస్ చేస్తే ఆ మూవీ కొన్నోళ్ళు కూడా వేరే టైటిల్ సజెస్ట్ చేస్తారు. సో ఇట్స్ అ ప్రాసెస్. ఐ డోంట్ థింక్ యూ షుడ్ వరీ సో మచ్ అబౌట్ ఇట్. వన్ లాస్ట్ ఫ్రేమ్ సౌండ్స్ లైక్ అ గుడ్ టైటిల్ ఇఫ్ ఇట్స్ అ షార్ట్ ఫిలిం ఆర్ ఆన్ యూట్యూబ్. తెలుగు మార్కెట్లో దే విల్ డెఫినెట్లీ ఆస్క్ ఈజ్ ద టైటిల్ ఈజీ టు రీడ్, ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఆడియన్స్ కనెక్ట్ అవుతారు ఆ టైటిల్కి, ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. సో దట్స్ అ మార్కెటింగ్ క్వశ్చన్, నాట్ సో మచ్ అ ఫిల్మ్ మేకింగ్ క్వశ్చన్. And it depends on the type of film you're making. But really, I would say just make the film and take it out. What about your coming projects, Anna? I'm making a lot of work all the time. I just recently discovered that I finished my final first cut. First cut ఇక్కడ ఉంటే ఫైనల్ కట్ ఇక్కడ ఎక్కడో వస్తుంది. బట్ ఫస్ట్ కట్ 2 or 5 minutesకి ఒకటి లాక్ అయింది నాది. So I'm working on that. Besides that, I'm working on several other projects. So it's pulp fiction but with romantic comedies. Just like give you a one line. I'm very excited about it. Some of the people said it's better than Psych Siddhartha. Okay. I just took first review, so that is what it is. Create a group for who enrolled, make your first film purchase. It's happening as I'm talking to you. People are absolutely cracking the best way to get in touch with all of you and do it. I look forward to being in that group. Let's go crazy. I have one subject in that villain is proper beggar. How do you explain that character arc? He's a proper beggar. వాట్ ఈజ్ ద ఆర్క్ అనేది నీకు అర్థమవుతుంది. బెగ్గర్ గుండి ఏం చేసిండు? చాలా బెగ్ చేసి పెద్ద కోట కట్టిండా, లేదా బెగ్ చేసి పర్ఫెక్ట్ విక్టిమ్ని చూస్ చేసుకొని సీరియల్ కిల్లింగ్ చేస్తుండా? ఏం చేస్తుండు? ఈజ్ ఈ ప్లానింగ్ కిడ్నాప్స్ ఆర్ వాట్ ఈస్ ఈ డూయింగ్? వాట్ ఈజ్ హిస్ గోల్ బిసైడ్స్ బీయింగ్ అ ప్రాపర్ బెగ్గర్? యూ జస్ట్ గివ్ మీ అ ప్రొఫెషన్. నెక్స్ట్ థింగ్ ఐ వుడ్ లైక్ ఇస్ అ గోల్. సో వాట్ ఈస్ అ గోల్? వాట్ ఈస్ అ చీఫ్ గోల్? అవుటర్ గోల్ ఏంది? ఇన్నర్ నీడ్ ఏంది? ఇట్లాంటివన్నీ మనం డిస్కస్ చేయాలంటే మీరు డెఫినెట్లీ నా వర్క్షాప్కి రావాలి. 7th August, Rangbhoomi Spaces, and I'm going to add that proper beggar into the list of things that I have. So it's a great workshop and a great little process that we discovered. Great results. Your top 5 movies: Annie Hall, Magnolia,
in the mood for love, Three Idiots, Psych Siddhartha. Okay, I'm gonna like just stop for now. Okay, ఇంతకంటే ఎక్కువ ఆలోచిస్తే నేను కొంచెం అటు ఇటు అవుతా. If I have developed a feature film idea, can I approach you to pitch it once? We will create an opportunity for all of you to come and do this in a structured manner where your time and my time and all of this universe is respected and great results come through. I will see you soon, Manish Trivarna. Manish Trivarna. I'm gonna see you soon. Yeah. Vyasam. Is this an online workshop? On 7th? No, that is offline at the venue, Rangbhumi Spaces. And the online course is something that we have put together, and it's the link is there in the description. You can totally go ahead and buy it. Make Your First Film is an online workshop, is an online course, and the offline workshop is Write Your First Story. Yeah, both are very related. I trust me. ఒక షార్ట్ ఫిలిం ఇంతే డ్యూరేషన్ ఉండాలి అని రూల్ ఏమైనా ఉందా అన్న? ఏం లేదు అట్లా. ఐ థింక్ 50 minutes or lesser is Academy of Oscar Academy, those guys, they put I think a law or a timeline that 60 minutes దాటితే 60 or 70 దాటితే ఫీచర్ ఫిలిం, అంతకంటే తక్కువ ఉంటే షార్ట్ ఫిలిం అట్లేదో ఉంది. బట్ దట్స్ దాట్. సైక్ సిద్ధార్థ మూవీ బాగుంటుంది, నాకు చాలా ఇష్టం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ జీష్ణ సిద్ధబోయినా. థ్యాంక్ యూ సో మచ్, మీన్స్ ద యూనివర్స్. నాకు కూడా చాలా ఇష్టం. I love the editing of Psych Siddhartha, which had indie and French wave kind of films. Thank you for recognizing that, Anil Verma. French New Wave is one film movement where filmmaking was completely restructured. And I still look back at those times with a lot of fondness. Encyclopedia of Filmmaking range ki grow avvali bro nuvu. Thank you so much, Starlords 3470. May your prophecy come true. But yeah, right now I'm like also focusing on growing my career. So let's see. In your view, 5 best shots all time in Tollywood. My God, can I like answer this on the forward momentum? I'm just going to pick any of the shots in Komram Bimudo as one. That song. 5 best shots of all time in Tollywood. నాకు ఇప్పుడు గుర్తున్నవి చెప్పేస్తా. ద ఫ్రీజ్ ఫ్రేమ్స్ ఇన్ జంధ్యాల గారుస్ ఆహనా పెళ్ళంట. మెల్లగా చెప్తా, అది వస్తున్నా కొద్ది చెప్తా. కమల్ హాసన్ బ్రేకింగ్ డౌన్ ఇన్ లైవ్ ఇన్ ద మూవీ తకిట తదిమి తందానా, దాట్ మూవీ. హిమ్ బ్రేకింగ్ డౌన్ ఇన్ లైవ్ వెన్ హీ డిస్కవర్స్ హిస్ నేమ్ on the card. I think that's powerful. The death scene at the end of Shankarabharanam, great. Like, so shots kaadu, but moments that impacted me. Cinematography paranga meer maatladte adi very discussion. We'll get there. I've created one short film with my phone, and from last few months I managed to earn 50K. I'm thinking to buy Sony ZV-E10 Mark II. It is good option. I am complete beginner. I have many real script to shoot. Perfection. Go ahead and do it if you have the money. Just take care that your finances kind of justify the decision. Ideally, buy it in see if there's zero cost EMI options. There are many with the right kind of credit card. Find the person with that credit card, strike a good deal, and don't cheat them. Pay them timely monthly payments. Auditions for your next film, I'm gonna announce that very soon. For real. Is 1 minute, 1 page in screenplay necessary? And how do you crack runtime for feature film before shooting and writing stage? Both yes and no. Not necessarily. Sometimes you kind of expand on a single line and it becomes 2 minutes. So not necessarily, but also yes. Sometimes edit lo disestam, unchutam. Also, I think Manish Trivarna, you're asking a question that is a little like something you should worry about a little later. You should first start shooting within a budget that you don't mind, risking. And you should probably make a film that is not your masterpiece and write a new one by buying the course or coming to the workshop. The course is make your first film. The workshop is write your first story. The reason I'm asking you to probably, and whether you do this or not, you got to let go of your masterpiece and think of a new story which you don't mind risking. So then what happens is you're going to realize a lot of further truth about your process, and then your masterpiece becomes better. Okay. Thank you, constant inspiration, Varunanna. Can't wait for your workshop this Friday. Game Tank 5. Thank you so much.
I I am also very, very delighted that you find this worthwhile and you find this valuable. I'll continue to add value no matter what. I promise you that. Yeah, till I die. Beyond the grave, I'm gonna come back as a ghost and I'm gonna continue doing permit room videos, film making, knowledge. And the best thing is, the reason I'm on with this is also because I become a better filmmaker as I do this. So thank you so much. హాయ్ అన్న, తిన్నావా? తిన్నారా? కొద్దిగా టైం అయింది, తింటా మళ్ళీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ఆస్కింగ్. నీకు అంతగా నా మీద నీకు కన్సర్న్ ఉంటే ప్లీజ్ ఫుడ్ పంపి, విప్రో సర్కిల్ దగ్గర పంపి, అక్కడి నుంచి నేను తెచ్చుకుంటా. మంచి ఫుడ్ పంపి, దాంట్లో ఏం కలపకు. ఫేవరెట్ డైరెక్టర్స్ రైట్ నౌ, I think Chidambaram is probably country's best director right now, if you ask me. Right now, in the moment, I really like Rajkumar Hirani garu. I really like Rajamouli garu. So there's many favorite directors of mine. I can't like pick one. I really liked Woody Allen's filmography. So there's many filmmakers I like. What's harder, writing a climax or writing a first 15 minutes? Both are equally tough and equally easy. Climax lemundi, happily ever after or never want to see your face again. You know, writing first 15 minutes, once upon a time there was, and whatever comes after that. So both are equally easy if you just start. And usually people struggle with the climax. It's okay to have a version, go shoot, and as you shoot, realize that maybe there's a better climax that comes. So both are equally easy but equally tough. Yeah, does that answer your question? How true is form follows function? Form follows function in filmmaking. Form follows function is a design principle. It says నీకేం కావాలో దానికి అనుగుణంగా నీ డిజైన్ ఉండాలి. But filmmaking is very different. Absolutely true. I think it's a very legit design statement. Form follows function is true in architecture. But also, you can't take it on face value. Function undali, story boundali, but form should be like, for instance, you're doing a railing. No plain ga itla, just steel bars vettina, it performs the, duty of being a railing. But you could probably do a little bit of engraving on it, or, do some design on it, or, there was recently a pipeline that has a fish at the end, and ఆ వాటర్, ఆ రెయిన్ వాటర్ అంతా బిల్డింగ్లో ఆ పైప్ లైన్లోంచి ఇచ్చి ఫిష్ నోట్లోంచి బయటకు వచ్చినట్టు వస్తుంది. యూ కుడ్ ఎదర్ డూ దట్ ఆర్ జస్ట్ హ్యావ్ అ క్లీన్ సర్క్యులర్ ఓపెనింగ్ టు ద పైప్ లైన్. సో బోత్ హ్యావ్ దర్ ఓన్ ఫార్మ్, బోత్ పర్ఫార్మ్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ లెటింగ్ ద రెయిన్ వాటర్ అవుట్. సో ఇట్స్ అ genre question, it's up to you, but ideally your story should work, and then your form should be unique enough that you, over a period of time, people recognize your art from the sea and ocean of information out there. How to approach a producers? That's a cold sales call question. I know people who have done it through Instagram. I know people who have done it through Prasad's lab screenings. So weirdly, the answer to that is two answers. One is your work should be your calling card. So you do some work and let it go out into the world and attract the right kind of partners. The second is just do cold sales, man. Like that, I prefer the first approach because you're making something, and appudu producers kuda, rather than other person in the queue, నేను కొంచెం స్పెషల్గా తత్కాల్లో నేను ముందుకు తీసుకెళ్తారు, because they say you already made something, and experience is valued more than potential in the world. So that's how it is. But otherwise, the other thing is a cold sales thing. And so the answer lies in just try and see. You got to be persistent, but also do it the right way. You can't be like putting a story, blaming the producer for not reading your DM. That's not how it works. Anything for abroad folks to participate? Yeah, you can absolutely buy the course, and hopefully someday I'll come to New Jersey or wherever you are, and we'll do this. I hope it's not the North Pole. That's the one place we haven't decided on yet. We are looking at igloos which can host 10 people at least. But before that,
There is an online course, Make Your First Film. And absolutely, Surinder Dash Stories. I hope to like create value beyond the borders of legislation and constitution as well. Your routine, I find myself very unpredictable, but I try to be on time for all the people I promise my time to. Besides that, my routine involves waking up overwhelmed and excited, and then putting work ahead of everything else because that's the thing I'm most in love with right now. So besides that, it's priority. So I think as creators, we gotta have good prioritization. So my priority is what work amongst whatever I'm doing right now is closest to finishing and generating money. So that I focus more on and try to make it better and better and better. And when I'm like stressed with that, I of course work on other things. So it's prioritization that's most important. How to use also, I didn't answer the whole thing. It's I find myself unpredictable. That's the bottom line. I have no clue, but I know I'll get into work and do something. Yours, how to use AI video choosy. I have developed a story and texted you the opening sequence in the comments. Thank you for the idea. Bounce script develop చేసి నీకు సమర్పిస్తా. Thank you, Starloss 3470. I look forward. We're gonna have an option open like that. This teaches me and all of our team here who are doing this together learn so much. This helps us learn so much to be able to offer better value where there's a platform where we can all come together and create better. Yeah. Your viewpoint on Vivek Atreya sir writing where his setups and payoffs land well, and even in screenplay in his filmography and interval point in Blucha Varevara. Generally, Vivek Atreya Gari filmography or just general direction style, Chusta, I think is highly skilled. Like he is one filmmaker whose work I see and get a little anxious because I don't quite do what he does, and he does it so well in terms of timing gani, dialogue gani, rhythm of the scene gani, where the scene has to slow down or where the scene has to speed up, or his cutting gani, his clarity of telling a story gani. I really love all of that about him. That's my opinion. I think he's a great filmmaker, and all the best to him. I'm looking at him as, you know, as he does more work, learning from him all the time. How to give a proper narration? Can you please demonstrate, Anna? Practice. So there was recently an architecture rom-com that I was writing, set in an architecture college. I'm not gonna reveal more about it, but I was trying to like gain some confidence with it, so I narrated it 3 times in the same day. And the third time, it really started to crack open, and I could find humor in the third narration, a lot of humor. Like, and I was surprised with just how many new things I discovered about the screenplay. So, the way to go about it is just force yourself to do the reps of narration to people that won't judge you and kill you if you stutter and fumble, and then do more of it. I remember Saik Siddhartha, whatever the title was before that, one of the initial producers that I was going to and pitch for, and it went well. It was about 1.5 crore of funding that was on the line. I practiced pitching around 8 to 10 times in the 2 days before. I slept very little. I did my last pitch 4 hours before the meeting. I woke up in time. Go earlier than what you told. Like if you said 8 a.m., go at 7 a.m. or something. Eat your breakfast and go. So all those are brownie points. Develop a good impression of you, and then because you have practiced it so well with different types of audiences, it's a live performance. You'll know where to like stretch it, where to compress it, where to crack the joke, where to create suspense. You'll know how to go about it. Also, don't take it very personally. Someone whose favorite film is a mass masala entertainer with a lot of action may not like a romantic comedy. So you also got to know that whom are you pitching to, and it's totally fine. Um, as an architect turned filmmaker, what part of your architectural mindset do you still use most when making films? So the thing about architecture is there is gravity, and then there is structure. So whatever you design, there is volume. So there is void, space, skylights. So you kind of think together. No, even if you're doing a floor plan, you're thinking of how it looks with the railing design. So you train your mind to think in layers. Does that make sense? So that helps me a lot, even with story. Even when I'm saying this is what it is,
I already my brain already like kind of looks at all the layers, both vertical, horizontal. That's what we do in architecture. And architecture is a field that primarily functions on pre-production, in the sense that not a single brick or ounce of concrete is laid on the site unless all the drawings are submitted. That's very beautiful about architecture. So, and it involves a lot of time sitting and working on something, a lot of focus. So these are the traits that help me a lot. And also you get very used to talking to clients and all that, so that's something nice. But one fundamental difference is, in architecture the building is static and you move through it. In filmmaking you're static and the movie moves in front of you. So, oh, this is a long discussion, but I love it all. Bro, జనాలని యాక్టింగ్ చేయమని ఎట్లా అడగాలి? బ్రో ప్లీజ్ నా ఫిలింలో యాక్టింగ్ చేస్తావా? ఇస్ దట్ ఓకే విత్ యూ అని అడగొచ్చు. If it's a girl, firstly it's self-confidence. If you know that someday you're going to be a Maniratnam level director, then bank on it and bring that confidence to the forefront. Okay? You're not trying to like hurt anyone. నువ్వేం దొంగతనం చేస్తలేవు, ఒకరితో కొలాబరేట్ చేస్తున్నావు. సో సిగ్గుపడక, అబ్సల్యూట్లీ అడుగు. అండ్ make friends with rejections. Like if 10 people reject, that's great. You have practiced a thick skin. Your skin has grown thicker. Mostly 10 rejections రావు, ఫిఫ్త్ or సిక్స్త్ ఓకే అంటారు. As an architect turned filmmaker, అది అయిపోయింది. Any creative exercises you follow that involve physical movement? Nice. Like anything while walking or something like that. Asking all this because you seem very practical and go-getter. Good question. I focus on my breathing because that's the only thing I'll have till my last breath is my breath. So I kind of like just focus on inhale, exhale. Under stress, or if I'm overwhelmed with a session of work and I have to calm down, I just take long inhale, long exhale and count, to 10. And that is my crutch. I use my breath as a crutch to calm down, to regulate my emotions. And because that stays still, I die. It's a pretty good crutch. But besides that, yeah, you can like run around, speak louder in front of a camera or in front of the mirror. So the more you do this, the more your brain will like open up. Your brain's trying to protect you. It's saying, get food, replicate, and be safe. Don't go into the weather outside. You may get killed. That's the brain's function. You can't blame it. But then if you speak loudly and your brain is like, oh, we didn't die yet, your brain finds more confidence. So it's a combination of all these things to answer your question. Yeah. Also, when in doubt, just do 10 squats or 10 push-ups, man. Dopamine kicks in and your brain starts to work. When to leave home? I'm confused. I am not confident to leave home for better opportunities for my film career. Okay, home is a place where you get free food and free stay. So rent and food is taken care of. So అది చూసుకుంటేనే రోజు 3 గంటలు బయట స్పెండ్ చేయొచ్చు. So I think you should probably make the first couple of films from your house, if you really ask me, until you can take care of rent and other things. You got to be practical about these things. Bro, జనాలని యాక్టింగ్ చేయమని ఎట్లా అడగాలి బ్రో? ఐ ఫీల్ స్కేర్డ్ ఫర్ ఆస్కింగ్ సమ్మన్ అబౌట్ యాక్టింగ్ ఆర్ డాన్సింగ్. వెల్, ఇట్స్ అ సెల్ఫ్ ఫియర్ థింగ్. గో హెడ్ అండ్ డూ ఇట్. అండ్ ద మూమెంట్ యూ రియలైజ్ నువ్వు చచ్చిపోలే, సెకండ్ టైం ఈజియర్ అవుతుంది, థర్డ్ టైం ఈజియర్ అవుతుంది, ఫోర్త్ టైం ఇట్స్ లైక్ దీనికా నేను భయపడ్డది అనుకుంటావు. యాజ్ కిడ్స్, if you thought like this when you were taking your first step, you wouldn't learn how to walk. As grown-ups who spend too much time looking at opinion, and we are open to opinion, no? ఏ రీల్ పెట్టినా కింద 15 కామెంట్లు రావచ్చు, మొత్తం ఖాందాన్ని తిట్టొచ్చు. సో అట్లాంటి వరల్డ్లో నువ్వు కొంచెం థిక్ స్కిన్ డెవలప్ చేసుకోవాలి. యాక్చువల్లీ యూ బీయింగ్ స్కేర్డ్ ఇస్ అ గుడ్ థింగ్. షుడ్ ప్రాబ్లీ మీట్ ఇట్ హెడ్ ఆన్. Or yeah, you should just meet it head on. The other practical thing is introduce that you're thinking of making a film and look at the person. If they seem more into the conversation, you can say, I'm looking for actors. So make them bring it up as opposed to you bringing it up. See if they know someone or if they are thinking. Just things like that. Sales and marketing things. The more you do it, the more you'll understand. Bro, janalani acting. How do you build visual language with your DOP before shooting starts? How do you build visual language? My first question is, do you have your visual language sorted? My second question is, does your DOP already have a visual language? My third question, which is not a question but my answer is, how about you do a bit of a mock shoot where you have nothing to lose and then you'll discover? So, or maybe spend money for one day and see what happens. So that's a good way to discover it. Which director is king of openings and king of climaxes? Different people. Which director is king of openings? Rajamouli sir. Which director is king of climaxes? Rajamouli sir. I've been
But generally, king of openings, my favorite opening ever in a movie. I like movies that open it with music. So Rockstar Imtiaz Ali sir is just amazing with his openings. Climaxes, I would say La La Land director Damien Chazelle knows how to end a film, man. He leaves you with so much. And I think also locally, it's Venkatesh Maha. He either disturbs you or like makes you feel amazing, but his endings stay with you. Anna, do they really care about film festival awards? Yes and no. Yes, if it's Venice, if it's Academy, if it's Sundance. No, if it's in Rajkumar College of Engineering Polytechnic లాంటిది ఎక్కడో మూలకున్నప్పుడు maybe it's not as important, but it's still a win in your confidence. People do care. It is something to show off. I think what you're asking is a funding question, and there are many ways to get funding. Just keep making more movies. Volume, the volume game actually wins the quality game if you don't have too many connections. Anything else? Okay. Is Bro, me next lineup enti? Is it Netflix or something else? It is Netflix and something else. I will reveal as time comes. Hey Varun, I've been waiting to ask you this for a while. If AI could perfectly imitate your directing style, what part of your filmmaking do you think would remain uniquely human? All of it. I have tested. Hey Royevo, I know this guy. Royevo, Rohit Mata. So I think AI is pretty pathetic at dealing with reality and real footages. But also, this went off. But I think in the live అయిపోయిందా? But I think, am I still on camera as I'm speaking? So, but generally, AI seems to be way better at animation or a certain style of video generation. That's my experience so far. But it's really good at sound. So, but what about my process remains uniquely human is all of it, because I use real locations, real actors, real insecurities, real stutters. So it's very difficult to generate all that in AI. I do not think AI can get to the point of replicating that. Bro, background score, ela cheyali bro with AI. Uh, how can I improve my visual style? Does a distinctive style come from experimenting, visualizing it? Okay. Background score with AI, Suno AI. There's also 11 labs and other things, but Suno AI is the best. How can I improve my visual style? By doing a lot of work and seeing which ones people are most responding to. నేను బ్యాక్ ఇన్ ద డే స్పాంటేనియస్గా వెళ్ళినవి ఎక్కువ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్స్ గెలవడం స్టార్ట్ చేసినాయి నా వర్క్. ఎక్కువ కాంపిటీషన్స్, కాంటెస్ట్, ఎక్కువ అవార్డ్స్. సో దెన్ ఐ రియలైజ్డ్ స్పాంటేనిటీలో నా ఫిల్మ్ మేకింగ్ బెటర్ అవుతుంది. సో అట్లా మెల్లమెల్లగా తెలుస్తుంది. హూజ్ యువర్ హీరో ఫర్ సై సిద్ధార్థ మూవీ ఫ్రమ్ టైర్ ఏ హీరోస్? టైర్ ఏ TIER. టైర్ ఏ హీరోస్. I think Nani sir's commitment to a role is something I'm very impressed with. I think if it's a multilingual movie, I would totally ask someone like a Pradeep Ranganathan sir if he's okay with it. Do you think it's too late, or what are your thoughts on this? On what? On what? On starting your career? It's never too late. You're never going to have all the answers. No one has all the answers. Everyone's crashing and burning like it's the end of the world. And that's the only way to grow as an entrepreneur, as a business owner, as a filmmaker. It's all the same, by the way. So it's absolutely not too late. Start. Have you gone and hit the record button? Have you bought the course? Are you enrolled for the workshop? Please take the right action so your brain knows you're taking the right action. I'm a 22-year-old. I'm writing my first short film and I'm finding my work amateurish. And that is the biggest fear we all have. And you gotta face it. Good job. You finished your work. I can't back out because this is how I learn, yet I can't match other good short films. How do I go about it? There is this very beautiful talk or video by Ira Glass, IRAGLASS, on creativity. It's only by going through a volume of work will your work be as good as your aspirations, and that gap will close. So check that out. It's one of the most important statements on creativity that I've ever seen, most practical, and you're on the journey, especially for you, Dattatreya Kaushik. That would really help. Ira Glass on creativity. There are many animated videos too on the same statement. Check them all out. Watch that statement several times over. షార్ట్ ఫిల్మ్కి బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ఏఐతో ఎలా చేయాలి? ఒక వీడియో చేయొచ్చు కదా బ్రో. యాక్చువల్లీ చేసా, నువ్వు మళ్ళీ చూడాలి. అండ్ యాక్చువల్లీ సునో ఏఐ డౌన్లోడ్ చేసి నువ్వే ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలి. ఇట్స్ వెరీ బ్యూటిఫుల్. You can do it. Doorlan Nesco, if you're
you're embarrassed about it, switch on the basic microphone you have to talk to people when you're driving a bike. That's enough, and then you can like absolutely have fun with it. Short film ki background score adaipoyindi. How to gain superiority in lighting on set, Varun bro? Firstly, I think there's a little bit of a secret for low budget films. It's called light everything. Just light it up. Just use one light or two lights, and for some reason that just comes across as budget. I'm not even kidding. So just light things, and then do a whole day of shoot, and then look at the footage, see what you can do. Maybe put some skimmers, make it more diffused as opposed to harsh, or maybe do it more harsh as opposed to diffused. Do two colors, light ఎంత అవే తిప్పితే ఎంత యాక్టర్ మీద పడుతుంది, ఇవన్నీ ఇట్స్ లైక్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ ప్రాసెస్. క్రాష్ అండ్ బర్న్ యువర్ వే త్రూ ఇట్ and see what comes, and learn a little DI to see how much you can fix based on the camera you have. Brother, I want to meet you. How? I'm gonna create a place where all of this happens. Okay, where and also you can meet me on August 7th at the live workshop, live in person, offline workshop, 2 hours only. And after that, I absolutely hang out with the people who come there. So that's one way to look at it. And besides that, also we're thinking other avenues, but right now that's the best one. Are you proactive enough to take action right now? You can also meet me in my online workshop, and you're meeting me right now. So there are many ways to meet. How proactive are you? సైక్ సిద్ధార్థ మూవీకి నువ్వు ఫేస్ చేసిన స్ట్రగుల్స్ అండ్ ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ గివ్ అవేర్నెస్ ఫర్ అప్కమింగ్ డైరెక్టర్స్. నేను ఇది కొంచెం అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 50 ఒక 4 year లాంగ్ మూవీ చేద్దాం అనుకుంటున్నా దీని గురించి. బట్ ఐ టెల్ యూ సంథింగ్, చాలా స్ట్రగుల్స్, చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినాయి. I faced all my worst fears, all my biggest insecurities, and I'm glad I survived all of it. And trust me when I say this, you see the honesty of what I'm saying. I'm pretty sure you have the same ones. Na flavor vere, nee flavor vere of what it is, but it is still beer in the sense that it is still pain, and I went through immense amounts of it. But I think that's a business thing. When you're starting a business and the bigger your ambition, the more monsters you have to slay, and that's just how it is. So I will talk about it eventually in a longer video. Hey Varun, I'm 18-year-old and I'm kind of interested in comedy genre, and I'm making sketch videos, and I uploaded my first one today. Wish you luck. Shivashant Reddy, may the gods of humor be with you. May you never stop doing this, and may you succeed with all the best things. And I hope to see your work too make its way to virality. Varun Anna, how to analyze the budget before pre-production stage and how to manage that budget. You got to understand something about filmmaking. You can make a film for 0 rupees, or you can make it for 100 crores. So really the first question I would ask you to ask yourself is reverse engineer this. First question me emadu telsa, monkey Luffy, because I don't see an inti peru that seems like a big name in Tollywood. Monkey Luffy family nunchi ever layer major producers or actors. So going like that, I would say ask yourself ఎన్ని పైసలు నేను పోగొట్టుకున్నా పర్లేదు. మరీ తొడగొట్టి నా ప్రాణం పోయినా పర్లేదు, మా నాన్న ఆస్తి పోయినా పర్వాలేదు అన్నట్టు మాట్లాడకు. టెస్టోస్టిరోన్ అడగట్లే, జనరలీ లాజికలీ ఎంత పోగొట్టుకున్నా పర్లేదు అనేది పెట్టుకొని రివర్స్ ఇంజనీర్ చేయి. దెన్ యూ విల్ గెట్ యువర్ ఆన్సర్. How do you figure out exposition and foreshadowing to blend it smooth in the script without not making it feel like forcible? It's repetition. ఒకసారి రాయాలి, మళ్ళొకసారి రాయాలి, మళ్ళొకసారి రాయాలి. Then you ask yourself tough questions. Then you should be fluid and flexible enough to change what is not working and make it work. And this goes on till the final cut. There is no escape. నీకు కావాల్సిన ముందే ఏవైతే ఆన్సర్స్ నువ్వు కోరుకుంటున్నావో అది నీకు ఎవరు చెప్పలేరు. వీఆర్ ఆస్కింగ్ ఫర్ ద పవర్ ఆఫ్ foreseeing the future, and అందుకే there's such a big market on people who foresee the future, looking at lines here, or just looking at your face. There are no answers. There's no even weather predictions haven't reached 100% accuracy, so there is no way to know for sure. So you gotta like make a bad draft, rewrite it into a good draft, and rewrite it into a great draft, and then on the edit table discover what really works. I just missed that question. Anna, అదొక్కటి. అన్న,
most of your videos will speak in English, which I can 50-50%. Your content or explanation on films was good, Anna, but please do videos in Telugu, Anna, please. This is a request. I like your English too, by the way. బాగానే మాట్లాడుతున్నావు. అయితే ఏమవుతుందంటే నన్ను అట్లా మాట్లాడే ఫ్లోలో ఇంగ్లీష్ వస్తుందా తెలుగు వస్తుందా నాకు తెలియదు, బట్ డెఫినెట్లీ నేను మైండ్లో పెట్టుకుంటా. మేబీ ఐ డూ సమ్ తెలుగు ఓన్లీ రొటీన్స్. చూద్దాం. హలో, హౌ టు అనలైజ్ ఫిల్మ్స్, పెన్ అండ్ పేపర్ and your own methods. Like nerd writer videos chudandi, nerd writer gives you very good ways to analyze movies, but I kind of look at a movie and do strikes, any cuts aitunayi, that's one way to look at it. Or if you really like a movie, watch it 3 times in a row, just force yourself, so then it hard codes into your mind. Me writing routine చెప్తారా? ఐ పుట్ ఫిక్స్డ్ రైటింగ్ టైమ్స్. లైక్ ఇప్పుడు ఒక 2 గంటలు కూర్చుంటా అని, అండ్ ఆఫ్ లైట్ ఐమ్ ఈవెన్ రికార్డింగ్ ఇట్. ఐ పుట్ అ కెమెరా ఆన్ అండ్ an overhead camera and I start writing. So that is one way I do it with my writing assistants, and we sit and we figure it out. I just jam a lot. I speak my story ideas out. I note them down. So it's both verbal and on paper. So it's a bit of both. Also, if I'm not very sure of a scene, I don't shoot that scene. I shoot the scene that I'm more sure of, and then while I'm shooting, I get my answers for the scene exactly దాన్ని ఎట్లా పర్సీవ్ చేయాలి అని. సో this is all writing. And the cool thing about movies is you're not selling your writing, you're selling your movie. So there are many ways to look at it. It's all about conviction rather than physical. True that, I agree. I have written a story on colorblind, but I can't figure out the perfect climax of it. What can be the best message or climax for it? సడన్గా ఫుల్ సాచురేట్ చేయి, లేకపోతే ఫుల్ డిసాచురేట్ చేయి, లేదా ఒక బ్లాక్ స్క్రీన్ వేసి ఏదో ఒకటి మాట్లాడు, నీకు వస్తుంది, ఆన్సర్ వస్తుంది. What do you think is the selling point of Saik Siddhartha? Nandu or producer, what made them to invest in you? How do you make them believe in you? I first took a lot of feedback. So I knew a section of the audience ki chala nachutadi. So I knew it. ఈ ప్రపంచంలో ఫిలిమ్స్లో అన్నీ కొనగలుగుతాం, పిఆర్ కొనగలుగుతాం, రివ్యూస్ కూడా కొనగలుగుతాం, అన్నీ చేయగలుగుతున్నాం ఇవాళ రేపు. అపారెంట్లీ నాకు వెరిఫైడ్ సోర్సెస్ లేవు, బట్ అపారెంట్లీ అన్నీ చేయగలుగుతాం. ఇనఫ్ డబ్బులు ఇస్తే టామ్ క్రూజ్ని కూడా మన ఆడియో రిలీజ్ ఫంక్షన్కి తీసుకురావచ్చేమో. మిషన్ ఇంపాసిబుల్ 10 అసలు అది అట్లా తీసుకొచ్చడే మిషన్ ఇంపాసిబుల్ 10 అని ఒక మూవీది కూడా తీయొచ్చు. బట్ నేను ఏమంటున్నా అంటే, వన్ థింగ్ యూ కాంట్ బై విత్ మనీ ఈజ్ వర్డ్ ఆఫ్ మౌత్. సో టెస్ట్ యువర్ మూవీ అ లాట్, మేక్ ఇట్ బెటర్, అండ్ ట్రస్ట్ దట్ ఇఫ్ ద ప్రోడక్ట్ ఈస్ గుడ్ ఇనఫ్ అండ్ రియలీ రీచింగ్ అవుట్ enough people and there's an audience base for it, anyone with a little business sense will buy it. So that's how you convince. I missed a question there. First film should be short film or go feature length? Depends. Are you a consistency boy or a one product తో పైసలు చేసుకునే బాయ్? కన్సిస్టెన్సీ బాయ్ అయితే షార్ట్ ఫిల్మ్స్ చేస్తూ ఉండు. వన్ ప్రోడక్ట్తో పైసలు చేస్తా అంటే ఇట్స్ అ గుడ్ endeavor to make a feature film straight up. It's a difficult process, but you'll learn a lot and figure out a way to make money off it, but only spend what you can afford to lose. Your first film will either get you more funding with a bigger actor, or it will get sold as is. I like filmmaking because if family pressures, I'm not starting basic work in FILM, sorry. Okay. Basic work in filmmaking, but now I'm in Hyderabad. My age 34 is any age restriction for joining as AD. Come to the workshop, I'll answer this in detail, because you mentioned my age 34. Actually, there is no such thing as all that, but this requires some personal meeting and talking. So just come to the workshop on August 7th. I will meet you after the workshop. Ramu or yeah. How to become an assistant director? There are many movies being made right now. Just spam everyone and see who is responding. Or go to Prasad's lab and see if anyone knows anyone. Spend 3 days and you'll find it. Equipment ఎలా హైర్ చేసుకోవాలి? లైక్ యారీ అలెక్సా క్యామ్. ఆల్సో విక్రమ్, యూ కెన్ జస్ట్ లై దట్ యూ వర్క్డ్ ఆన్ అ బిగ్ ఫిల్మ్, బట్ డోంట్ టెల్ దెమ్ దట్ ఐ టోల్డ్ యూ దిస్ ఐడియా. ఆల్సో డోంట్ లై, జస్ట్ గో టు ప్రసాద్స్ ల్యాబ్ అండ్ జస్ట్ ఫైండ్ యువర్ క్రౌడ్. ఎక్విప్మెంట్ ఎలా హైర్ చేసుకోవాలి? లైక్ యారీ అలెక్సా క్యామ్ పైసలు ఇచ్చి. ఇంకెట్లా హైర్ చేసుకుంటావు? ఉంటాయి, దెర్ ఆర్ ప్లేసెస్ వేర్ యూ కెన్ పే. ఐ థింక్ యారీ అలెక్సా క్యామ్ అన్ని ప్లేసెస్ ఉండవు. సో యూ గాట్ ఫైండ్ ద రైట్ నెట్వర్క్, బట్ పైసలు ఇస్తే డెఫినెట్లీ హైర్ చేసుకోవచ్చు. Or just befriend or marry someone who has that camera and maybe try your luck like that. Like I wanna analyze the themes or the metaphors of etc. How do you do it? By watching it enough times. Also, film form another oka subject. So that is something worth figuring out. You read books on film form, you see videos on film form. So themes, metaphors, ఇవన్నీ నీకు అప్పుడు అర్థమవుతాయి.
Also make it an idea like this is a cup of coffee. బయట నల్లగా ఉందని లోపల కూడా కాంటెంట్ నల్లగా ఉంటుందని చెప్పలేం కదా బుజ్జి. లోపల పాలు ఉండొచ్చు. నువ్వు అట్లా ఎట్లా జడ్జ్ చేస్తావు ఇస్ అ మెటఫర్. సో ఐ మీన్ టు సే యూ కెన్ అబ్సల్యూట్లీ లైక్ ఫిగర్ అ వే టు లైక్ మేక్ ఇట్ అ ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ పికింగ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అరౌండ్ యూ అండ్ ఫైండింగ్ ద ప్లాట్ ఇన్ ఇట్, ద మెటఫర్ ఇన్ ఇట్. ఓకే బ్రో, మంచి ఐడియాస్ వస్తున్నాయి, స్టోరీగా కన్వర్ట్ చేస్తున్నా అండ్ స్క్రీన్ ప్లే రాసేటప్పుడు డైలాగ్స్ అన్నీ క్రింజ్గా వస్తున్నాయి. ఇలా మాట్లాడు గట్టి గట్టిగా. బై ద వే క్రింజ్గా వస్తున్నాయంటే హిట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. డోంట్ థింక్ బ్యాడ్ అబౌట్ ఇట్. విచ్ ఈస్ అ బెటర్ వే టు రైట్ వన్ లైన్ ఆర్డర్ బిఫోర్ స్టార్టింగ్ ద గట్టి గట్టిగా మాట్లాడు డైలాగ్స్ నీకే స్మూత్ అవుట్ అయిపోతాయి, ఇస్త్రీ అయిపోతుంది. విచ్ ఈస్ బెటర్ వే టు రైట్ వన్ లైన్ ఆర్డర్ బిఫోర్ స్టార్టింగ్ ద స్క్రిప్ట్ ఆర్ ఆఫ్టర్ ఫినిషింగ్ ద ఎంటైర్ స్క్రిప్ట్? Both go hand in hand. Every now and then you gotta look at it from top top view and then go close and say which is the right way to write this dialogue, etc. So zoom out, zoom in, zoom out, zoom in, and you'll get your answers. Can you come to our college ki IIT Fest for a guest talk? We had Maha Venkatesh last year. We are Stentorian. Love it. Thank you for the invite. Please reach out to Permit Room Film Club, Instagram, DM us, and please get in touch. I want to see what you guys have in store. I'm very inspired to come and meet young filmmakers. Anna, I have one debut. All the best for that. Bro, I'm writing first film story as an experimental. Any suggestions like connecting love stories from different universe? My God, go for it. What else can I say? It's a tough question to answer. నాకు పూర్తిగా కాంటెక్స్ట్ అర్థం కాలే, బట్ ఐ థింక్ యూ జస్ట్ మేక్ ఇట్ ఫస్ట్. And as we are like getting through, Anna name is Arvind. Arvind, hi Arvind. Sorry, I couldn't get your name, of course, from your ID. Arvind, you and the rest of the people here, subscribe, like the live stream so that more people can join and ask. Can you tell me some small production houses who can support small filmmakers? There are so many. Go to Instagram and spend 3-4 days and just slowly start texting, see who is more receptive, then go with a new ID and then try it again, go with a new ID and keep learning, keep making a new ID every time, and cold approach. Also, Prasad's lab, find the hub. మీ సిటీలో ఒక హబ్ ఉంటుంది, ఆ హబ్కి వెళ్తే నీకు ఆన్సర్స్ ఎక్కువ వస్తాయి. సో ఇట్స్ ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ అండ్ లెర్న్ అబౌట్ సేల్స్, మ్యాన్. ఐ మీన్ ఐఎమ్ ఓన్లీ లెర్నింగ్ అబౌట్ ఇట్ నౌ. It doesn't directly apply to film, but it helps you to think a little like that. Bro, can I join in your filmmaking process, production la and making la? How to get into your team? Absolutely. DM us on Permit Room Film Club. You can also DM me on my Insta ID, and we have a paddhati where I kind of funnel it and I directly call people to the set, but also I see how. So we'll see. Just keep reminding me and figure a way out to get my attention. And how about you come to the workshop? That'll be like, I'll remember you more and I'll probably like strike a rapport with you. I recently picked up one Mr. Pujit who was very, very passionate and is really proving to be a lot of value in-house. So yeah, he's come on board. So I'll tell you more at the workshop on August 7th. Yeah, Rangbhoomi Spaces. When you're writing a story for your film, your favorite movies and scenes keep coming up as reference. What do you do to avoid them? Don't avoid them. Just try to see how you can do your version of it in the location you have access to. And that way it'll become very original. Quentin Tarantino has an Oscar-winning career based on that approach. It's not bad. While writing a story, how to start prioritizing story. You're writing a story and you want to prioritize story. Focus on therefore but. Causality. Therefore ante deeni valla adi jarigindi, but ante conflict. So just statement after statement, therefore but. And after every 5 minutes of writing, zoom back and see what's happening, or maybe after half an hour, or maybe after 2 days. Whatever your rhythm is. So that's how you look at it. So I think I got your thing. You want to focus on story, not on character. But both are the same off late. That's my new understanding. There is so many screenplay books to get an idea on screenplay, but avoiding all screenplay books, writing my own to become pro, which is best getting idea from books, or to start priorities, or writing by my own, write by your own. But also every now and then ask Google or whatever, or just find some books to refer to. I really like this 37 Dramatic Situations. That's a good book. It doesn't tell you what to do, but it gives you little stimulants, which is what I'll do in the workshop on August 7th. Give you stimulants to finish your first story or whatever story in just 2 hours. You actually legit will come up with an outline that will inspire you from your inner soul to go ahead and start doing something about it.
and it'll be you doing your own thing. I just give you stimulants, and for that you require a guide, and I'm very very happy to play that on August 7th. Also, we are not IIT, man. We are a TS MSET college. All the best to that. No judgments. Love it. You can still reach out to us. I don't judge. నాకు సరిగ్గా మీ టెక్స్ట్ చదవడం రాలేదు, అది నా ఇల్లిటరసీ. నీ తప్పు కాదు, అది నాది. బట్ ప్లీజ్ రీచ్ అవుట్. ఇఫ్ నాయక్ ఈజ్ ఇన్ యువర్ అప్కమింగ్ ఫిలిమ్స్ థియేటర్స్. Thank you for that, Rekha 45/7. I am trying to pitch something to him, but he doesn't like my climax. So I'm trying to work with him on this. Also, what do you think about people who complain that everything is too woke, etc., too political? Like, dude, art is supposed to be political. Uh, I think you gotta smile through life and be okay with the anxieties that life provides and learn from it, because those are the guys who make it. Complaining is a lot of energy, so try to redirect it in better ways. But I totally get your question. I don't think about them much, bro. I know there's situations out there, but I'd rather focus on the edit. I have a bit of a preliminary screening of the movie tomorrow or day after, so I would rather think of that. Does that answer your question? Yeah. Talking about sales, at what point does directing stop being artistic and become purely managerial? All of it is artistic, all of it is managerial. When was it ever not managerial, Rohit? And I know Roveo by he's my cinematographer for the home production that we are doing. It's both all the time. And that's the burden of being an entrepreneur. And at this scale, it's both all the time. Maybe in the future, I'll outsource something and be more artistic. Or maybe I'll actually become like one of those business sharks who say, this is a beautiful song. We're not going to do it. It's not going to reach enough people. Maybe I'll become like that. Who knows? But either way, no judgments. Right now, it's both. And at the point I'm at, it's both. You cannot be overtly artistic and then come up with an idea that can't be executed, right? So it's both. So, and that's the burden of leading a team, and I love it. I love the whole challenge. I do my best to be civil about it. Do originality realize or everything's copy of copy? I really blah, 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 like, I believe films like Mollywood Times are original because of reflection of real life. Yeah. So the more personal, the more original is something that I believe in. But your perspective is original. Like, you, the makeup of you, the DNA of you, the experience you have in your life is truly unique. So your perspective, just through your filter, through your eyes, is going to be original. So that's just answers the question. Why not create videos about music composition? Because I'm more like Scream. I scream, I don't sing. So because of that, I'm a little not yet there. But eventually, I do like to do more stuff on music composition. So I will get there. Good idea, thank you. Why don't you come meet me on the 7th and give me the same suggestion? And we'll actually come up with a song on the spot. I like doing that. Anna, can you give workshop details, please? It's in the link below. Anna, can you give workshop details? August 7th. 8 PMకి మీ జీవితం మారబోతుంది. మీకు తెలియదు అంతే. సో మీ జీవితం మారాలంటే 7:50 కల్లా రంగభూమి స్పేసెస్కి వచ్చి ఫస్ట్ రోలో కూర్చోండి. మీ జీవితం మారాలంటే 8 o'clock కూడా వచ్చి రంగభూమి ఫస్ట్ రోలో లేకపోతే సెకండ్ రోలో ఆర్ థర్డ్ రోలో ఆర్ వేరే కూర్చోండి. సీట్ దొరికిన దగ్గర కూర్చోండి. అండ్ దాట్ ఈస్ ద డీటెయిల్ ఆఫ్ ద వర్క్షాప్. 2 గంటల్లో ఇన్ 2 hours విల్ కమ్ అప్ విత్ outline that you will do it, and it's completely original, and I'll just guide you through it. It's going to be so amazing. You're going to short circuit yourself into coming up with something amazing. Could we ever get a call by me or name in Telugu? I am really struggling to understand the reference. Is this an English movie? Call me by your name. What movie is this? Okay, I'll answer another question. Since I'm not very familiar with the movie, I have to watch it. So, can we ever get an Odyssey in Telugu? Can we ever get an Obsession in Telugu? Can we ever get the Invite in Telugu? Absolutely. And why don't you do it? The fact that you took it up. Why don't you get a bunch of actors and think of the locations you have access to and do it? It can be done. Especially నువ్వు అడుగుతున్నావు అంటే డ్రామా సెంట్రిక్ ఉన్న మూవీ అనుకుంటుంది. సో డ్రామా సెంట్రిక్ మూవీస్ క్యాన్ బి డన్ ఇన్ ఎనీ బడ్జెట్, లైక్ low to high. So you figure it out, do it, and it will work. Then there's always the
నువ్వు పాలు తయారు చేసి బీర్ తాగే మార్కెట్ కొంటలేదు అనలేవు. నువ్వు కొద్దో గొప్ప ఆ మిడిల్ పాత్‌లోకి రావాలి వేర్ యూ ప్రాబబ్లీ సెల్ మిల్క్ ఇన్ అ బియర్ బాటిల్. ఐ డోంట్ నో వాట్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఇస్, బట్ యూ విల్ ఫిగర్ ఇట్ ఔట్ ఇఫ్ యూ స్టార్ట్. డెఫినెట్‌లీ వస్తది. వి విచ్ ఇస్ బెస్ట్ కన్సిడరింగ్ టు బడ్జెట్ సింక్ సౌండ్ ఆర్ డబ్బింగ్? Depends. Sync sound is very good if you're gonna put it out online and if it's for the international markets. Locally, this is my understanding of it after speaking to enough sound designers. Indian single screens and a lot of multiplex screens do not process sync sound very well. So dubbing still remains the weapon of choice if you're gonna put it out in the local markets. Exercise and diet and routines. Eat well, work out well. Half the world is trying to put on weight, half the world is trying to lose weight. So figure out which half you belong to and follow the calorie deficit or excess, and then work your muscles out. నన్ను అడుగుతున్నావేంది వనిత? Go to that other channel with that big muscle guy. Anna, I'm writing a crime thriller story. I tell the full story to my friends and they get excited to twist. Also, Vanita, if you want to have a bigger conversation about it, I'm very willing to do it on the 7th at Rangbhoomi Spaces. And I'm writing a crime thriller. Excited to twist, but I'm feeling that twist was weak. What I need to do now? Try it on a few more people. See if it is your illusion or if it is their illusion. And also, if you're feeling something, it could just be your illusion, bro. If a lot of people like it. So, పీపుల్ రెస్పాండింగ్ వెల్ టు అ ట్విస్ట్ ఇస్ అ గుడ్ థింగ్. నువ్వు దాన్ని ఎక్కువ అనలైజ్ చేసి బాగాలేదని అనుకుంటున్నావు ఏమో. సో జస్ట్ థింక్ ఆఫ్ ఇట్, జస్ట్ ట్రై ఇట్ అవుట్ మోర్ అండ్ లెట్ ద ఆన్సర్స్ అరైవ్. Often they arrive in the morning in the shower, so just wait for it. How to write screenplay in exciting way. Be excited about it and just go in the forward momentum and surprise yourself. Also, further answers on the 7th at Rangbhoomi Spaces. The more you don't overanalyze and go in the forward momentum, the more exciting it becomes. How do directors and music that's what we do on the 7th. Directors and music composers, how do they decide what kind of background score a scene needs? They try several things and see what works. Till date, that is the only way artists work. Try several things and see what sticks. How do they use music to evoke emotions and make the audience feel exactly what the scene it is trying to convey? Try several things. హార్డ్కోర్ యాక్షన్ సీన్ మీద రొమాంటిక్ సాంగ్ పెట్టు, హార్డ్కోర్ రొమాంటిక్ సీన్ మీద యాక్షన్ మ్యూజిక్, ఈడిఎం మ్యూజిక్ పెట్టు. ఇట్స్ జస్ట్ ట్రై ఇట్ అండ్ జస్ట్ సీ వాట్ ఎమోషన్ కమ్స్ అండ్ సీ వాట్ ఇస్ ద ఎమోషన్ యూ వాంట్ టు ఆఫర్ టు ద ఆడియన్స్. ఆల్సో ట్రై ప్రివ్యూ ఇట్. I really believe in the process of previewing it to a small bunch of people and seeing how they respond. Elio, a teenager, develops feelings for Oliver, his father's temporary assistant. Although the relationship is temporary, Elio realizes sexual orientation and tries to come up to terms with it. Good. Develop it further and make a movie with it. Anna has skills in film editing, but also very European, so which means it can be global. Huh? Oh, that's Call Me By Your Name. Absolutely can be made. In fact, I think there's a bit of a talking point in there. There's Shubmangal Saud, Zyada Savdan is a gay love story and it was successful. It has a beautiful romantic song. So by all means, it can happen. In fact, I think it's more of a talking point. The magnitude of risk, the more it feels to you, the lesser the budget should be. So that you can mess around and see what happens. But that's that. And I have skills in film editing, but how can I get into the industry? Network, and better. Get better. No, and also get in touch with Pratik. And if you want to know how to get in touch with him, come 7th to Rangbhoomi Spaces, where I will help you a little, put you across with some. In fact, anybody looking to like get into assistant direction, etc., anything, I'll have a word with you. And trust me, I have a way of like really cutting through. I've met a lot of people in this field. I will help you with personal opinion too after that. So a lot of these questions require me to meet you in person. I'm sorry, that's just how it is. Text lo నాకు ఎంత తెలుస్తుంది. ఎన్నోసార్లు మనం మిస్అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటున్నాం వాట్సాప్ టెక్స్ట్లలో. అన్న ఐఎమ్ ఫైనల్ ఇయర్ స్టూడెంట్, 499కి డిస్కౌంట్ లేదా అన్న? నువ్వు డిస్కౌంట్ అడుగుతున్నావు అంటే నీకు ఇంకెక్కువ అవసరం ఇది. ఎందుకంటే రేపు పొద్దున్న నువ్వు పైసలు లేకుండా చెయ్యాలి ఫిలిం. అది ఎట్లా చేయాలి, ఎక్కువ తక్కువ టైంలో వేస్ట్ చేయకుండా చేయాలో నీకు ఇంకెక్కువ అవసరం. దోస్ హూ హ్యావ్ ప్రైస్ పాయింట్ యాజ్ అ ట్రబుల్ ఆర్ ద వన్స్ హూ మోస్ట్ రిక్వైర్ దిస్. ట్రస్ట్ మీ ఆన్ దట్. ఐఎమ్ నాట్ ఈవెన్ kidding. I promise you. Come to the workshop, you'll know.
Creativity ideas also, please, if there's people who care for your career, just ask them. 150, 150, 150 each, come there. Yeah, come there, we'll figure it out. And then the last 50 bucks I'll help you. Come there with 450, I'll help you with the last 50. క్రియేటివిటీ ఐడియాస్ రావట్లే, ఏం చెయ్యాలి? ఇంతకంటే నేను హెల్ప్ చేయలేను. ఓకే, క్రియేటివిటీ ఐడియాస్ రావట్లే, ఏం చెయ్యాలి? వర్క్షాప్కి రావాలి, నా కోర్స్ కొనాలి. బట్ జనరలీ ఒక పేపర్ తీసుకొని వితౌట్ జడ్జ్మెంట్ నీకు నచ్చిన తెలుగు బూతు ఒక 100 సార్లు రాయి, మధ్యలో కూడా స్టోరీ రాయడం స్టార్ట్ చేసేస్తావు నీకే బోర్ కొట్టి. ఐ ప్రామిస్ యూ దట్ వర్క్స్. నీకు నచ్చని మనిషిని తిట్టుకో, whoever that is, and don't share it with anyone, you'll get into trouble. But write, at some point you'll be tired of whining and you'll just start writing the story, and it's very invigorating. 5 papers, no stopping. Big handwriting in case you're like worrying how to fill it up. Whose filmmaking has best grey characterization, David Fincher or Park Chan-wook? Left kannu important or right kannu important? I personally like Park Chan-wook's work more because it's visually very unique. But I think David Fincher too has a lot of grey characterization. So how do we ever decide on this? Maybe the day I'm in the academy selection committee, that day I'll take a call. How can I get contact with Pratik sir as an assistant? By coming to the workshop and then asking me, hi, I'm Charan Cherry. I asked you, so come there and I'll help you. Also, he responds to DMs. You can try that. Try your luck. Or a better way is to come meet me at the workshop. I'm not even kidding. Man, is there any way I could possibly work for you in your podcast? I'm a third-year student. You're very cool. Thank you, Chakrashi Verma. DM Permit Room Film Club and come to the workshop. We'll discuss what we can do. Definitely, I'm not done. I'll come to you. I look forward to Aditya Reddy. I'm going to meet you there. And with that, we come to the end of the first live Q&A session. And okay, the last question. Hello, Varun. This is VLG, director of HQ High, one of the best short films I've ever seen. Favorite architects. You know what? We'll continue this at the workshop. I highly recommend you come there and meet me in person. And it was really good to play banter, inspire, and direct. But come to the workshop on 7th August. Also buy the course. And any further roadblocks you face, you can meet me here on these live interactive sessions and ask me. Sadami Sevalu, Permit Room Film Club, hosted by Varun Reddy, yours truly. I'll see you around on the other side of this. See you next week, August 7th. I'll see you there.